Council for Session11, our respected CEO, our respected Secretary Ma'am, our respected Principal Ma'am, our respected Dean Ma'am from School of Computation, and respected Ma'am from Education Coordinator and Director, and gathering of academicians and researchers and professionals. I extend a special welcome to our chief guest, Dr. Q. Naman, Dr. who has graciously accepted our invitation and took the time of the day to be with us. Welcome, sir. Dr. Chu is a remarkable individual who has working as professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, Karunya Institute of Technology and Science, Coimbatore, since 2020. He has completed Bachelor degree Electronics and Communication 2002 from Bharatiya University, Master degree Communication System 2006 from Anna University, and PhD in Electronics and Communication 2013 from Karunya University. Dr. Chu has published about 21 books in Scopus Index. He also has received a total of 3 research grants of total rupees 53 lakhs from various public agencies. Dr. Chu has supervised 11 PhD scholars, 26 master degree students, demonstrating his commitment to excellence in education and research across multiple domains of electronics and communications. I am confident that this session led by our eminent expert will inspire meaningful discussions, exchange of ideas, and collaborative learning. Let us actively participate our shared thoughts and make the most of this wonderful opportunity. Once again, I welcome each and every one of you to this final year FDP program. Let us embark on this enriching journey of learning, growth, and transformation of together. Thank you all. Will it start? So if you don't mind, can we come a bit forward so you can share so that I may not raise my voice much. இந்த பில்லருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது மட்டும் இங்கே வந்துட்டீங்கன்னா Can you tell me what is my time schedule? Have some break or something in between? In the time of 12:30. 9:30 to 12:30. What time can we have a break? 10:30. So good morning to all of you. I'm sure you must be very tired after sitting for 5 days of listening to lectures in the name of ATAL-FDP. How many of you are tired? No? Honest? Yes? Listening nowadays is very difficult. But one thing is when you listen, with what mindset or with what objective you are listening, that is very important. If you think that after today I will get a certificate, that is your mindset, then it is very, very difficult to switch off this connection. But if you have an open mindset with an idea that I will get something out of this session, then you will not feel that. Everybody will start from the beginning. When I was starting my career, I was also attending several FDPs and workshops. The idea is not to attend for the sake of attending, but how much can I get from each workshop, from each FDP. Not all the information were important for me. I could get at least 1 or 2 trigger points with which I took up my career. So today, with all these credentials which I have, I will definitely say that attending FDPs, workshops and conferences are very, very crucial and
very much and pick that trigger point which will be useful for you. Is it okay? Right? Are you with me? Okay. How many of you are research scholars here? Okay. Many of you are research scholars. Faculty members? Most of you are research scholars and faculty. Okay. And one condition or one mandatory requirement for all the academicians and the research students is publications. Right? You need to have good research publications. Otherwise, if you are a faculty member, you will not be able to move up, or if you are a research student, you will not be able to complete your PhD. Right? My session today, whatever is going to come from my mouth, will aid you in getting good research publications. Right? I am not going to talk about patents, projects, or consultancy. That is the three different dimensions of research, where you are going to have more on the application side. Okay? More on the application side. I'm sure some people or some of the researchers, some of the keynote speakers earlier should have given some information on that. Okay? So purely this session will be on algorithms and how you can get or make use of these algorithms in your research to make sure that you get some good publications. Right? At the end of this session, at maybe 12 or 12:30, you must be in a position to say that I have got some inputs or information which I can convert that into a form of a research article. Right? 10-15 நாள்ல you need to submit your article. So that is the objective with which I have trained the unconventional machine learning, deep learning approaches for image. How many of you are working in the title says it is explainable here? How many of you are working in machine learning, deep learning? Nobody is working in machine learning, deep learning. Very, very few. Right? All of what about others? Have you got some idea on machine learning, deep learning? Yes? Okay. I have framed the contents in such a way that it will be suitable for beginners, intermediate, and majority of my contents will be on for experts. Right? That means more amount of mathematical stuff will be there in my contents for today's. I'm not sure whether my participants will be mostly from beginners or intermediate or expertise. So I have framed the contents, put together everything. So whichever level you are in, you can take a such type of applications. Specifically, machine learning and deep learning, when you work in that area, most of the time our articles get rejected. If you have worked in that area, you will know. But you will not know why my articles get rejected in the area of machine learning. Okay, I am talking about Web of Science Q1, Q2 journals. Right? Not the local or substandard journals. Why my journals articles are getting rejected? One specific feature which the journals will look for, will it work? One specific feature the journals look for is innovations. Can we switch off these videos? Maybe we get the better. Innovations, right? Why our articles are not getting accepted by journals is that the reason is you do not have innovations in your algorithms. When you try to put your algorithms for some applications, you use the same methodology which someone else has used. And for research journals, it is totally not acceptable. I've been a DC member for many of the students in Anna University and other institutions. I find that the students always focus on the application and then they take some methodology which is already available. Right? Code also already available. அதை எடுத்து அப்படியே Python some programming language they make use of, and then they will say I have
toiled day and night and got the results. But the journals will not respond that. Now the question is, how can I make innovation in machine learning and deep learning? They are very complex algorithms, right? How can I make? Is it really? I am going to give you some tips, right? Some methodologies which you can take as such also for your specific applications. Okay. So that will be the main focus of today's session: unconventional machine learning or deep learning. So to tell about me, I am actually the head of the department and professor of the department, Darwin University. You must be knowing about Darwin University, right? And these are all some credentials, right? These are all 13 to 14 years of hard work. It will not come in a single day, right? 13 to 14 years of hard work. Learn and don't learn the positives of the technology. Don't learn the positives of the explainable AI. You should look for the negatives. அப்படிதான் படிக்கணும். When I am giving you a presentation, you should be in a position to say 5 inferences, 5 critical questions you should ask me. Right? Then you are learning. The machine will learn. The human beings also will learn. When you are asking questions, to whom it is useful? To உங்களுக்கு up to. When you are asking questions, I will catch up that point. Right? என் மைண்ட்ல அது ஓடும். Then I will convert that into different. If you are not learning in that way, if you are accepting whatever the people are saying in the presentation, then it is not the way in which the researcher should. And every researcher or academician should have a one-point PowerPoint slide like this. Right? That is not for showing to others, but for self-evaluation. Right? These are some of the points which I have given here. You have all the publications, you have the H index, you have the projects, you have the recognitions, you have the associations outside India, and all the stuff. Incidentally, this is close to my 500th talk, right? Today, whatever I am giving. And these are the different types of other credentials which you can have, right? Now what I will do is, next month I have a talk somewhere else, and within that month I will go and check all these bullet points again. If there is no addition in new bullet points, if there is no change in the numbers, what it indicates? What it indicates? I was not doing anything for that one. Correct? Right? I was sitting idle for that 1 month, or 2 months back, or 3 months back. Right? You need to have a PowerPoint slide. You need to move on. That doesn't mean that I am greedy. Based on my profession, as long as I am a researcher or an academician, I am in a position to move on. Under motivation, self-evaluation, if you don't have, again, attending workshops and activities, they are not going to help. To start with, your PowerPoint slide may have only less content. Absolutely fine. When I started, I had only 2 bullet points. I have only number of pages. That's the only thing I can. Slowly, when you start publishing, publications are the standard key, are the starting point of a researcher to move up. Right? It is the doorway or the open way for all the other benefits. So if you can tick that box, publications, right? Everything will automatically follow. For that, what you need to do, depending on your level of expertise, if you are a beginner, intermediate, or an expert in your area of research, you need to keep on working every week, every month, once in 6 months, depending on your level of. That is the ideal way
also let me know if you need any support in any of these contents. Maybe I can help you. These are all the editorial positions, right? These are all the top journals in explainable AI, ML, and biomedical and health informatics. Suppose if you have any articles or if you have any contents and if you want to convert and go for such venues, you can definitely let me know. These are some of my books with Elsevier, with Springer. Predominantly my area is machine learning and deep learning, and all these books are available. You can come friend. All these books are available in Amazon. If you want to buy, you can buy, or you will have the online version also. You want to read all those things. இதெல்லாம் பண்ணணும்னா you need to be different. You cannot follow the same pathway which other researchers are following. Take a different way. That way may be difficult to travel, but after 14 years or 15 years of travel, you will see that or you will say that the path which I chose was the so agenda. We will go into the agenda. That's all about me. We have 4 agendas, right? The first agenda is for the beginners, for the people who do not know anything about AI and AI. Right? Sometimes for some FDPs there may be some people who are coming as a new people also, right, to know about such things. So I will talk something about AI, ML and data science, and I will be also asking questions to you. Right? We will have it as an interaction session, maybe for 20 minutes or 30 minutes, not more than that, right? Because that is not our focus of talk for today's session. Right? From artificial intelligence, ML and data science, I will take the machine learning concept or the methodology, and we will see some unconventional. What do you mean by unconventional? Something which is not regular. Something which is not regular. I have made some changes in the methodologies of machine learning. So if you want, you can also adapt the same methodology in your work. So this will be the main focus of our session. Then what happens recently is, have you heard about deep learning? Yes, right? Deep learning has taken over from machine learning. Right? Again, this is traditional one, conventional one, this point, that will be coming under the factor of explainable AI. Researchers, they make use of software. Right? Now plenty of softwares are available. How many of you have used Python? Right? Python எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ரன் பண்ணுவீங்க. Google Colab or Spider or Jupyter Notebook. Whichever you are using, you will run the program. Finally, it will give you some graphs. Have you seen that graph? Right? You will get some table. Right? You will copy paste the graphs and the table in your work, and you will say that I have finished my experiment. Right? But you do not know what is happening within the methodology. Right? So I have taken one methodology, CNN. Have you heard about convolutional neural network? Yes, right. So we will touch upon that CNN, and then this is the second focus of our work. I will say how you can make changes in deep learning. If you can pick up the second and fourth point, I will tell you that in another 10 to 15 days, you can write a beautiful article with results so that you can immediately submit for it. That will be the final focus or final success of this session, I should say, for this. So first we will go into the first agenda of AI, ML and data. Can you tell me what is the difference between AI, ML and data? Or do you think all these three things are same? 3 hours நானே பேசிட்டு இருக்கேன். So you have to also give answers, right?
least I will know that you are listening to the content. What do you think is the difference between AI, ML and data? Most of the time we come across frequently these words: artificial intelligence, machine learning and data science, right? You open Facebook, you open Google, you will get plenty of courses available for you to learn. You go to many institutions, you will have a course on AI and ML. Do you have a course here now? AI and ML? AI and ML, right? Likewise, all combinations we have. Okay. Now we will find the difference, then we will come to your course. I will explain the difference with an example. Say for example, suppose you are walking in the garden. Right? You are walking in the garden and you are looking at an object. Right? You are looking at an object with sepals and petals. What is that object? You are looking at an object with sepals and petals. In biological generally, it is a flower. But will you tell your neighbor that I am looking at an object which is pink in color with sepals and petals? Will you say like that? What you will say? I am looking at a rose. Right? I am looking at a rose. Right? So the first basic body part in your complete human body which is functioning is your eyes. When the eyes are looking at an object, is it an object or rose? Is it correct? Object தான் correct. It is not rose. நீங்க பார்க்கிறது எல்லாமே it is an object. Right? You still do not have a decision that it is rose. Right? Now when the eyes look at this object, we call technically that as data. Right? We call that as data. The basic element of AI and machine learning methodology is the data. How do we derive this word data? From our human body. Which are the important body parts within us? These are the important body parts. Heart, lungs, kidney, intestine, brain, pancreas, but these are not important. நம்ம kindergartenல நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த 5 sense organs தான் crucial for your day-to-day life. They are the interface between natural environment, that is me, and the artificial or the external environment, computers or engineering. Those are the things which are able to derive data. When I am looking at something, I am calling it as image. Right? Image analysis. When I am hearing something, I am calling it as signal. What is the temperature now in this room? What is the temperature now in this room? 20 degrees Celsius? Yes? How do you say? Do you hear that 20 degrees Celsius? No. Do you see the 20 degrees Celsius? No. Then how do you say it is 20? Based on the skin. Skin the moonavu sense organs. Right? So with these 3 sense organs, we have derived signal, image and numbers. Number will be in the form of Excel file or CSV file. Image will be a 2-dimensional object. Video is an extended version of image. And signal will be a 1-dimensional. இந்த நாளும் கடவுள் நம்மளை படைக்கும் போது it is there within my body. Now when human wants to do some engineering, he took the example of our sense organ and he created all different types of data. Right? A data engineer, a data analyst should only know about how
many sepals are there, how many petals are there, what is the color of the sepal, what is the length of the stalk. அதை மட்டும்தான் data science, data engineer will extract. Is it clear? This is the basic part. இப்போ நீங்க object பார்த்துட்டீங்க. Now what happens? The second step of class creation is in such a way that your information which is captured by the eye reaches where? It reaches the brain. It is the second stage of your process. Brain க்கு போகும்போது, because you have already seen rows, right? Underline the statement. Because you have already seen the rows. நீங்க ரோஸை பார்க்கலன்னா அந்த ரோஸையே சொல்ல முடியும். கரெக்டா? நீங்க கிரீக் லாங்குவேஜ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் எழுத முடியுமா? No. Why? You do not know Greek. நீங்க ரோஸை ஏற்கனவே பார்த்துக்கிறதுனால now you are saying that this is a rose. Which is giving you that decision? Your already stored the data and your brain is saying that it is rose. Right? Artificial, this is natural. When you take the artificial analogy, we say this is the machine. Right? This is actually the machine. This is not machine. நம்ம மெஷின்னாலே என்ன சொல்லுவோம்? ஃபுல்லா இருக்கிறது தான் we say machine. But machine learning word வந்து it is only a small part of the human body which is nothing but our brain. That is giving decisions. That is telling that that is a process. How do you learn the machine? How do you train the machine is what we are going to see in our complete. Right? Eyes are not saying it is a rose. It is only the brain is saying that it is a rose. அப்போ ஒரு ஸ்டெப் மேல வந்து எங்க வருது? பிரெயினுக்கு வருது. ஐ பிரெயின். மூணாவது ஸ்டெப் என்ன? பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? We will not do, but if there are small children, what they will do? They will immediately run towards that and pluck the rose. This is involving all the human body parts. Right? ஓடுறதுக்கு he needs or she needs leg. Right? To pluck, he or she needs to stretch the hand. That is called as action. That is called as action. The complete action is called as artificial. Right? But normally what do we say? We will do a small algorithm or a work and we will say that I have done a work in AI. Now AI ஏதோ பண்ண மாதிரி we will say, but that is not. Data, machines or decision. Third one is put together. We can say that data science is red color, the minimum one. The next level is machine learning, and the third level is artificial intelligence. Or I can give that in a single sentence, machine learning is a subset of artificial. Right? Now I will ask another question. Can I go to a vegetable shop? Can I go to a vegetable shop and ask the vegetable vendor, give me some vegetables and cabbage. Give me some vegetables and cabbage. Is it correct or not? Wrong. Right? நம்ம யாருமே கேட்க மாட்டோம். Because what? Cabbage is a subset of vegetables. Right? I will never go to a cake shop and ask the vendor, give me a cake and a cupcake. Kekana? Kekana. Then how can you have a course on AI and business? How can you have a program on AI and ML? Freedom? What can you say? AI and ML is a concept. Cheating. Practically, ML is AI
ML என்ன AI சொல்லுங்க. AI சொன்னாலே what happens? ML is automatically included. அப்புறம் எதுக்கு அந்த AI and ML? Understand, right? Whenever you take a decision for your children or whatever you do in your department, in your course, understand the concept and then take a decision whether you need to have that tool. Understood now? Action, decision, the least one is your. So, a bit information on artificial intelligence. We will take the big picture first, then slowly I will go into the machine learning and the deep learning. Artificial intelligence is also called as machine intelligence and computational intelligence. But where do we derive our artificial intelligence? We derived our word artificial intelligence only from natural intelligence. In the human body illana engineering illa. No artificial intelligence. It did not come from heaven. We always think it is a fantasy. எதுவும் பண்ணிரும். It comes from heaven. It is not. Right? It is derived only from the characteristic features of the human body. How many of you believe God created human beings? There are the Darwin's theory of natural evolution. We can have a debate on another day, but for the time being, we will say that God created human beings. Right? So when God created human beings, He gave natural intelligence to them. What do you mean by intelligence? Can we see the intelligence? Can we see the intelligence? No. Right? God create பண்ணும்போது the body is made up of both hardware and software. What is hardware? Anything which you can see. In a parking lot, do you take my features of my face, my hands, legs? Right? Do you know that my mindset now? எப்படா இந்த லெக்சர் முடியும் அப்படின்னு என்னோட எமோஷன் இருக்கலாம். ரைட்? இருக்கலாமா? நானும் உங்களை பார்க்குறேன், உங்க எமோஷனும் அதே மாதிரி இருக்கலாம். You never know. Am I happy? Am I angry? Where are these emotions? மனசு மனசுன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். மனசு எங்க இருக்கு? யாருக்கும் வந்து in Christian concepts we say that God blew air into our nose. Right? God first created our human body with mud. Right? That is our external hardware. Then He expected, and the line illa, engayume illa. But I think my opinion is He expected that body part will talk with Him, will walk with Him. But He did not. So what He did was He blew air into the nose. When air went inside, humans came into life. இப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். Right? But அந்த airல என்ன இருக்கு? Something is there. That air is all about intelligence. Now there is a special issue in a journal, Discover Artificial Intelligence, where my friends and we are trying to find out what is there in that air. And the air இல்லைன்னா intelligence இல்லை. அந்த ஏரை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படியே சொல்றாங்க. But I do not. AI scientists are trying to find out how intelligence came into. What is intelligence? Any decision making. Now I am standing before you. I want to talk. When I take a decision that I will talk to. I am giving you something. This is how natural intelligence came into existence. Now what happened? 100 years back, right? We will say 100 years back. Humans also had a desire that they also want to become God. They also want to become God. So what they did? They went into the history. Human beings எப்படி இந்த உலகத்துல வந்தாங்கன்னு அவங்க படிச்சாங்க. படிக்கும்போது they saw that they are made up of hardware and software. Hardware பண்றது ரொம்ப easy. என்ன பண்ணா? We do not have blood and flesh available in this world, right? So he found aluminum, copper, manganese,
அயன் எல்லாத்தையும் எடுத்து மிஷினை அடிச்சு தள்ளிட்டான், ரைட்? பொம்மையை படைச்சிட்டான். இப்போ now he is expecting that machine to talk with him and walk. But what happened? அங்கே நடக்கல. அங்கே தான் God had a check point. இவன் எப்படியோ ஒரு நாள் நம்மளுக்கு எதிராக வருவான் அப்படின்ட்டு அவர் அங்கே ஒரு செக் பாயிண்டை வச்சு யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி மறைச்சிட்டார். Now he created machines, but where is his problem? அந்த இன்டெலிஜென்ஸை கொடுக்கறதுக்கு கடமை, ரைட்? அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸை வந்து அவங்களால கரெக்டாக பண்ணணும். We are trying, we are still trying, and I am sure we will try in our next generation also. டேட்டாவை எடுத்தவனுக்கு அந்த பிரெயினை வந்து அட்டாக் பண்ண முடியல. ஐஸ் நோஸ் எல்லாம் he created, that is very easy. But பிரெயினில் ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சுட்டாங்க. ஏர் மேபி would have some relation with the brain. அந்த இடத்துல செக் பாயிண்ட் வச்சதுனால வண்டி ஸ்டாப் ஆகும். இப்போ நீங்கள் நான் எல்லாம் எதுக்கு படிக்கிறோம், அதை எப்படி கரெக்டாக கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான். So this is the hierarchy. Now we will go a bit more technical. What is natural intelligence? It is the process of decision making, right? What decision you make. When you say decision making, immediately we will say that whom should I marry? Right? I am already married. Okay. Whom should I marry? Where should I work? Where should I build my house? எனக்கு ப்ரொமோஷன் எப்போ வரும், எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட், all these things will look like decisions, right? But they are big decisions. But to live a life every second, you are taking a decision every second. If you have an interest to listen to my voice, then you are taking a decision on that. இல்லை உங்கள் மனசில் வேற ஏதோ ஒரு சிந்தனை ஓடலாம், nobody knows. சிந்தனை ஓடுறதுக்கும் you are taking a decision, right? So that decision making is not a big one, but it should be done on a day-to-day basis. When will you take a decision? When will you take a decision? When a snake enters this room, என்ன பண்ணுவீங்க? Snake இருக்கா இங்க? You don't have a snake here. Snake suddenly அந்த டோர் வழியா ஒரு snake வருது, எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாரும் ஓடிடுவீங்க. நானும் என்ன பண்ணுவேன், லெக்சராகவும் மிஷினரியாகவும் எங்கே வழி கிடைக்குதோ we will run. கரெக்டாக தப்பா ப்ராக்டிக்கலாக விஷயம் அந்த கரெக்ட், அதுதான் we call it as she drank water now. Why did she drink water now? She felt thirsty. அந்த thirst வரும்போது she did not bother about her environment. அந்த stimulus வரும்போது she automatically drank. So we are taking a decision every time based on the stimulus. That stimulus is your data, right? That stimulus is your input or data, and the process which you do is the decision. Now this already I told you, you receive data from different types of your sense. These are called as, practically speaking, analog inputs are raw. These inputs reaches the human brain and the humans take decisions. Now the problem is, our human brain is natural intelligence, but it is difficult for us to understand what happens inside the brain. The question can answer தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. Yeah, சிரிக்கலாமே. Normally what all the babies will do, immediately when it is born, if you want to say the baby is normal, it should what? Gargo, right? Next question. How do you find your way home from your home? From your home, when you come to your college, first day you will ask your neighbors or your friends, where is the place? Second day learning, automatically you are coming to your place.
take it for granted. Right? You will never know what is happening inside your அதெல்லாம் explore பண்ணுனா தான் we can say that our artificial intelligence methodologies which we are creating is the best. Otherwise it will be always a half cooked one. இந்த கொஸ்டின்லாம் நம்ம ஒரு கொஸ்டினாவே நினைக்க மாட்டோம். கரெக்டா? இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினா. But these things which we take it for granted are crucial in designing a different type of artificial intelligence or machine learning which is not available. One small tidbits about 85% of inputs received by brain are via eyes. Right? Brain to போறதுல 85% of the inputs வந்து eyes வழியா தான் போகும். How do you say that? How many of you sleep with your eyes open? Eyes open பண்ணிட்டு யாரா தூங்க முடியுமா? அப்ப என்ன சொல்லுவோம்? Is தெரியல எனக்கு யாராவது நீ தூங்கினாலும் தூங்குவீங்க ஐஸை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ஐஸா இன்னும் என் கிளாஸ்ல கூட யாராவது இருப்பாங்க ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணி why? What do you mean by sleep? Your brain is taking some second part sense organ of the second part வந்து இப்போ நான் ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன். So what should I do? எனக்கு இன்புட் கொடுத்துட்டே இருக்காத. I want to stop the inputs. But what happens here? 85% of the inputs are going via eyes. Eyes valiya போகும்போது my brain will not rest. God knows that, so He gave a shutter to that eyes. So அதுதான் என்னது நம்ம eyelid. தூங்கும்போது என்னது ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம கண்ணு வந்து மூடிடும். அப்போ என்ன ஆகுது? Data is cut off to the brain. Right? Now my next question. How many of you sleep with your ears closed? இடியே விழுந்தாலும் அப்புறமாடி காலை நீட்டி போட்டு we can sleep. பண்ண முடியுமா? Yes or no? What it indicates? Even though a sound as huge as the thunder reaches the ears, it does not make impact on the brain. Right? So there is no shutter for your ears. இல்லைன்னா காதுக்கும் ஒரு shutter. Indirectly saying, image processing is more powerful than signal processing. அதுதான் final point. Right? Image processing is complex. Right? It is not that easy, and also it is more powerful than your signal processing as per the structure of the human body. So if you are trying to do some complex research, I would advise you to go for an image, right, or a video than going for a one-time machine. Now artificial intelligence, already we saw it is made up of both hardware and software. In the part na nammude session, this is not my region of interest, right? This is my part. In the x plus y is equal to z, in the y na kandupidichena, it will be very easy for me to say that I can create an artificial life, right? The complete action எப்படி நான் ரோஸை பறிக்க போனனோ அந்த ஆக்ஷனை வந்து நான் கொண்டு வர. Now there is a problem here, so I am unable to create an artificial. Okay. So now this is the technical definition for artificial intelligence. Natural intelligence or same definition, providing decision making skill. Right? Natural intelligence it is automatically inborn. Nobody needs to provide. Now when you are creating a machine, what you should do as a machine learning engineer or a machine learning scientist, you should be in a position to give the decision making skill. இது லேப், இது வந்து கம்ப்யூட்டர், இது வந்து CPU, இது வந்து ஸ்க்ரீனோட ஸ்க்ரீன் ப்ரொஜெக்டர் யூஸ் பண்ற ஆப்ஜெக்ட், கேர்ள், பாய், ஃபேன், ப்ரொஜெக்டர், இப்படி எல்லாம் சொல்ல முடிஞ்சா then we say that your artificial life or machine is working in the best possible way. Right?
in the process of making what? Machines which can behave without the support of human. If you want to live your life, is there anyone coming and saying that you should do this, you should do this? Maybe during when you were a baby, somebody would have helped you. Not now. As an adult, we make decisions 90% of the time. Now, when you are making the machines to make a decision that this is the rose, what you should do? Human intelligence is the problem. In 2025, you say Elon Musk or Tesla or any type of AI creating companies, they depend on humans. The title is bridging the gap between AI and human understanding. I would say that there should not be any human support. Support இல்லாம ஒரு machine வந்து இந்த உலகத்துல நடமாடணும் அப்படின்னு மனுஷனோட விருப்பம். அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். படிச்சு இதெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். Now movies are much fascinated because of that Terminator movie பார்த்துருக்கீங்களா? Now many Tamil movies also have the same concept of using machines who will act as villain and working on the roads and now AI is a big picture. I hope you have got some idea about artificial intelligence, and this big picture has many sub-components. Right? First one is knowledge or reasoning or data representation. Very much necessary for a data science. I will say that this is an apple. This is an apple. This is a mango. Okay. This is a mango. Correct or tappa? Correct or tappa? Yaar correct சொல்றீங்களா? Right? Data representation. But if you are small children, I come to your class, இது mango ni நான் சொன்னேன்னா, next day when that child goes with a parent to a market or shop, இத பார்த்தே mango இருக்கு right? அந்த டேட்டாவை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற branch of data science தான் knowledge representation. Right? When should I use a table? When should I use a pie chart? When should I use a graph or a plot? Everything will come under the category of knowledge reasoning or representation. This belongs to data science. And the lowest level. 3 levels lowest level. Next one, planning or searching. This is for the search method. Do you see me now? Yes? All of you see me now? Do you hear my voice? Do you feel the temperature? How many inputs are reaching your brain? Infinite number. That is the correct answer. Number example padi, at least 3 inputs are reaching your brain simultaneously. Correct? Right? To which are you giving importance? The voice. I am happy. Any other answer? நான் என்ன சொல்றேன்? அங்க வேண்டாம். என்னோட இமேஜ் முக்கியமா, என்னோட வாய்ஸ் முக்கியமா, இந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர்? Any other answer? I'm happy if all of you say voice. Right? That means the data available with us or with our brain to take a decision is huge. நாளைக்கு அமேசான்ல உங்க ஸ்டூடெண்ட் போய் உட்காரும் போது his manager will come and give a CSV file completely loaded with data. He will not be able to process. Now he has to take a decision. But what decision can he take? The first thing he has to do is remove the image input data and the temperature input data. All the data reaching the brain are not necessary to take a decision. Each second, infinite number of data is entering your brain. Now, you say that it is voice, then it indicates that you are removing the other unwanted data. Now, unwanted data means so
that is called as search methods. எதை search பண்றீங்க? Which is the relevant data and which is the not so relevant data. And the not so relevant data when I remove பண்ணிட்டேன்னா still I can take a decision but within a quick time with much more. Right? So in the rent concept are very important when it comes to your data. Next we will go to the third one. What is this? Any data which is available in the form of speech, which we call it as natural language processing. Anything which can be written or which can be spoken. The fourth one we call it as computer vision. We talked about that eyes. That is again images or videos. There are different areas of AI. Right? In the normal data, now the data goes to where? Brain. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? You need an interface. That is called as human computer interaction. Right? Human computer interaction or brain computer interface or man machine interface. This is another area. What is this area? Giving all this ABCD to your, and when all this ABCD are fixed, your brain takes in the data as இப்போ பியூட்டி என்னன்னா நான் ஏஐ சயின்டிஸ்ட் நீங்க சொல்லணும்னா என்ன பண்ணணும்? இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்? ஏஐல எல்லாமே பண்ண மாதிரி சொல்றேன். I am not a specialist in AI, but I can be a specialist in machine learning. It is a subset of your AI. Now, three types of AI are there. Stage one is called as machine learning, whatever we have now. Stage two is machine intelligence, probably 50% of the Western countries, and stage three is not available now. உலகத்தில் இந்த stage three இல்லவே இல்லை. machine consciousness. What is machine learning? ஒரு data, one application. Right? One data, one application. Where your human brain is much more superior than your machine. Okay? Our natural brain is superior than your machine. What is stage two? Where machine and your human brain are almost same. Our country இன்னும் வரல, but in some of the Western countries, they have developed super methodologies in AI where they say that brain is equivalent அவங்களால பண்ண முடியும். And what could be the third one? Machine யார பீட் பண்ணிடுவான்? பிரெயினை. இதுக்காக தான் நம்ம இந்த செஷன்லாம் படிக்கிறோம். machine consciousnessல ஏதாவது பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு படிக்கிறோம். But that could be the end of the world also. We do not. Right? Now, from AI, my focus is on machine learning. So I will go into machine learning. Do you know how do you make the machine learn? It is done by your past history of data. Right? How do you say that it is a rose? Because you already seen a rose. Can you write a Greek language? Because you do not know a Greek language. That indicates only if the data is already stored in your brain, then it can be recollected. First, என்ன பண்ணணும்? Store பண்ணணும். 90 days the student should learn a course on machine learning. அப்புறம் நான் ஒரு எக்ஸாம் வைப்பேன். அந்த எக்ஸாம் அவன் பாஸ் ஆர் ஃபெயில். ஃபெயில்னா என்ன அர்த்தம்? நல்லா லேர்ன் பண்ணல. பாஸ் ஆயிட்டானா he has learned it. Those two process are technically called as training and testing. The words keywords எங்க கேட்டீங்களா? Training and testing. What is the process of, what do you mean by training? The process of storing the data. அதுதான் கஷ்டம். Right? How do you store the data in your brain is not that easy.
data in your brain, then you can say that I will definitely pass the exam. Test vaikkumbodhu I will also pass. In this session, we are going to talk completely about the training process. Right? We are going to talk only about the training process of the machine. And the algorithm ஒரு applicationல போட்டு you use it for real time work to take a decision. What is the purpose of machine learning? Is it action or decision? Machine learning, it is only decision. Rose is சொல்றதோட என் வேலை முடிஞ்சுது. Right? I am not an AI engineer. So many applications are available, and we have two types of machine learning. Do you know this? Supervised and unsupervised. What is meant by supervised? When the names of the data is also given along with the training process. If I am a technical, gradually we are getting too technical stuff. Right? When all the data of the images also given for the learning, then I call it as supervised learning. Right? But what happens here? I have only the images. I do not have the names of the images. That is also called as learning. That is called as unsupervised learning. Right? Here we call this as classification. Here this is called as clustering. Have you come across classification and clustering? Yes? Can you tell me one difference between these two images? Label? Unlabeled. Okay, label, unlabeled. Second, in terms of output, I want to ask in terms of output. Okay, grouping and clustering and supervised. What about this? What is the difference? When you go for supervised learning, you will get the specific output. இங்க வந்து என்ன output? General output. That is the difference between your classification and clustering. We will take case studies both in classification and also with clustering. I will explain you one application with classification and clustering. But you should know this basic of having a specific data. But here it is only grouping based on some similarity measures. இதெல்லாம் என்னன்னே எனக்கு தெரியாது. But these three are similar. That is called as clustering. Many people make mistakes in identifying between classification and clustering. Each application demands sometimes classification, sometimes clustering. If it is classification, you should go with supervised. If it is clustering, you should go with. This brings to the end of my first module. Read this. We are trying to make machines become more like humans. Right? But when are we going to make humans more human? The more you go into AI and machine learning, we are losing our sympathy, we are losing our empathy, and tomorrow, I do not know, you may become a leading AI and ML scientist in the world, right? But have always a thought, AI and ML should be always for the positive. It should not be for the. So now we will go into the module 2. I have taken a case study on brain image. Okay. I am going to illustrate the modified methodologies with the help of this application. Have you done, anybody worked on medical image analysis? We will take another 10 minutes and then we will go on. Anybody worked on medical image analysis? No? Right? This is another important application where all the radiologists are making use of. If you are good in data science or machine learning or
whatever contents I am going to give, you can develop an algorithm, go and meet a radiologist in KG, KMCH or any scan centers. Right? அவங்க கிட்ட போய் சொல்லுங்க, I have developed an algorithm, use it in your practice. Normally what happens is, when you go and take a scan எடுத்த அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க? Say for example MRI CT scan எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க? வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Right? That MRI machine is actually connected with the computer. So when a patient lies on the MRI place, the images are captured, they are given directly to the computer. The computer என்ன இருக்கு? An algorithm which is developed by someone like you. Right? அந்த algorithm அங்க செட் பண்ணிடுவோம். அந்த algorithm என்ன பண்ணும்? It classifies. It clusters. Classification na, what is classification? It says that what type of disease. Brain tumor we have different types. Right? Meningioma, metastasis, glioma, and also astrocytoma, which is relevant in the Indian scenario. So US polling different types. So it will classify. We saw duck, rabbit la classify ana madri. Your algorithm is taking a decision and it's saying that this is metastasis, this is glioma, this is astrocytoma, meningioma. Then what they will do? They will cluster. What do you mean clustering? Grouping. எதுக்கு group பண்ணுவாங்க? Imageல they will group and try to find out the treatment plan which they gave is positive or initial scan எடுக்கும்போது ஒரு tumor tissues வந்து say for example 200 tissues இருக்கு. I will show the images. 200 tissues இருக்கு. இப்போ டாக்டர் வந்து classify பண்ணிட்டாரு, he identified this is type A. அதுக்கு ஒரு injection போட்டாரு. Right? Then he will ask you to come after 1 month and take a scan. நீங்க next month scan எடுக்க வரும்போது again what will he will do? Take a scan. இப்போ இந்த image first image கூட compare பண்ணுவாங்க. And the 200 pixels of tumors should be at least 199. 199 இருந்தா என்ன அர்த்தம்? His treatment planning is successful, positive. அதுக்கு he is using segmentation, or you can also call it as some way. In some way you can also call it as clustering. Right? இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் எல்லா ரேடியாலஜிஸ்டும் parallel பண்ணிக்கிட்டே வரும். அதுக்கப்புறம் they will give the decision, it will be sent to the chief doctor and he will decide. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல படிக்க போறது, you can immediately do an algorithm and you can do a consultancy work also. உங்களுக்கு radiologist யாராவது தெரிஞ்சுன்னா you can go approach them, sit with them, convince them and you can make sure that my algorithm is there in Devaki Scan Center in Madurai. In Madurai by Devaki Scan Center போனீங்கன்னா, that is the place I collected the data when I was doing my masters. MTech பண்ணும்போது I collected the data. I did in Moscow, Sivagasi. So I collected data from Madurai. And I worked for 2 years. I worked under my professor. She helped me a lot. I திருப்பி செஞ்சு அந்த scan center போய் same way now we are doing with retinal images, which I am not going to show today. Retinal images to send it. Lotus eye care to we are giving for glaucoma. Glaucoma optical disc அது வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்லையா? This is from the medical. But what are the challenges we will face here? என்ன வேணும்? ரெண்டா ரொம்ப critical. What is this? Accuracy. 2 வருஷமா keep on knocking the doors. They were not allowing, saying that yours is not accurate. எவ்வளவு 85 வந்தாலும் they are not there. 95 வந்தாலும் they are not there. Why? This is a life or death problem.
So they need more than 99% of accuracy. But you know, algorithm accurate illaya, I have to make it great. That's why we are using great. Right? The computer dump under machine learning algorithm should be more accurate. And also, what should be this value? Larger terma, kammiya terma. Scan எடுத்துட்டு படத்துல வர மாதிரி இதுவும் நம்ம 24 மணி நேரம் கழிச்சு தான் சொல்ல முடியும்னு சொன்னா what will happen? அந்த டிராமாலே அந்த பேஷண்ட் வந்து போயிடும். எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து நீங்க ஃபீஸ் பே பண்றதுல சார் உங்களுக்கு டிசிஷன் வந்துட்டுன்னா நார்மலா எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. So time period should be less, accuracy should be right. ஆனா பிராக்டிகலா உங்களுக்கு எல்லாமே நன்மையா எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஒரு நெட்வொர்க் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் அக்யூரேட்டா இருந்துச்சுன்னா அது பாட்டுக்கு 48 ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணும். ஸ்கேன் சென்டர்ல எப்படி 48 ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணும்? ரொம்ப குயிக்கா இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கே அடுத்த செகண்டே வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லா ஆன்சர்ஸும் ராங் தான். ஸோ வாட் யூ நீட் unconventional methodologies. You need to sit, decide and finally bring an algorithm which will give you the best result in terms of accuracy. This is the problem statement which we are going to take for our. Aditya, I am going to give you some methodology which we will see after that. Any questions? Any quick queries? One or two? Any quick queries? If you have any contradictory information or something like that, you can please ask. Right? Any queries? No? Okay. Then you can wait for the and be sharp. Now it is 10:45. Please come back before 11. Okay. Before. mobile. எங்க சார் அந்த காரணம் வீட்டில் இருக்கு
1200 அப்படின்னா 1,00,000 வாட்டர் போகும். பட் ஆஸ் அ எடிட்டர் எனக்கு எல்லாம் வந்து என்னன்னா 30,000க்கு வந்து எனக்கு வந்து வேவர். ஸோ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற பேப்பர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஆனால் 30,000 நீங்கள் வந்து pay பண்ணணும். அந்த மாதிரி அதில் தான் வந்து 15 நாளில் ஐ கேன் கெட் யூ இன்டர்நேஷ்னலில் பொறுத்தவரைக்கும் ஆஃபர்ஸ் இப்போ ஆனால் ஸ்கோப் தான் நமக்கு இது மெயினாக ஸ்கோப் நீங்கள் எனக்கு சைக்கிள் செக்யூரிட்டினா பிரெயின் ரிலேட்டடாக அது ஒன்று இருக்குது. இன்டெலிஜென்ட் டிசிஷன் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நீங்கள் எதுனாலும் போகலாம். அது அவன் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்க்கலாம். இந்த ஐடிடி அது ஃப்ரீ அதான் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய அதுதான் குளோபல் பெஞ்ச்மார்க்கிங்கோட நிறைய பேர் சப்மிஷன்ஸ் வந்து ஸோ எனக்கெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு 10 பேப்பர் வந்து ஸோ அப்படி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த க்யூவில் இருந்து போகும்போது அப்புறம் வந்து ஜேர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அப்டேட்ஸ் அதுவும் வந்து ஸ்கோப் அதுவும் உங்களுக்கு உடனே வரும் 15-20 டேஸில் வரும். அதுக்கும் இது யாரும் வந்து நீங்கள் ஆமாம் அதில் பண்ணுங்க. இமேஜ் ப்ராசஸிங் ரெஸ்யூமர் இமேஜ் ஏதோ ஒரு இமேஜ் எடுத்து ஜேர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அதுவும் அதுக்கு வந்து ஏதோ 25 வருஷம் இப்போ எனக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வரும். அதுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஃப்ரீ. அது அப்படியே 1600 தான். கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் அதெல்லாம் 1600 யூஎஸ்டி அப்படி போகும். பட் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஃப்ரீயாக அப்போ நான் யாராவது எனக்கு தெரியும் போது அந்த டைமில் யார் மேட்ச் ஆகிறாங்களோ இதான் நீங்கள் நம்மளால முடியாது. அது இமீடியட் பப்ளிஷிங் தான். மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக இல்லைன்னா நீங்கள்
பப்ளிஷருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து எல்லாம் வெக்கேஷன்ல இருக்காங்க. செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஆகஸ்ட்ல நாங்கள் ஆகஸ்ட் 31 போகணும்னு இருக்கு. இப்போ எல்லாருக்கும் அந்த வெக்கேஷன் டைம் அப்ராட். அதனால அவங்க என்ன இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணாமலே அது வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் அண்ட் இன்டர்நெட் அது மட்டும். பட் if you can relate your conference paper to any of this computer vision and other things, அது என்ன ரொம்ப நீங்க அதே தான் இருக்கணும் அப்படி ரிலேட்டட் டு இந்த பேராகிராஃப் நீங்க ஏதோ எழுதிருக்கீங்க. அது வந்து பேப்பர் எழுதுறதுக்கே ஒரு ஆர்ட் இருக்கு. அது நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு கோடிங் ஏதோ எழுதுவோம். பட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து எப்படி எழுதணும்னு தெரியாது. ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸுக்கும் நிறையா வந்து தெரியாது. யூஸ்வலாக என்னோட மெயின் டாக்கே வந்து என்னன்னா நார்த் இந்தியாவில் தான் ஹவு டு ரைட் ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அதை எடுத்து பண்ணினாங்கன்னா கண்டிப்பாக காமர்ஸில் இன்னொரு நான் இப்போ தான் ஒரு பிரெயின் ஒரு போட்டு எங்கள் இருக்கும் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதில் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா நியூரோ மார்க்கெட் அப்படி இருக்காரு. எனக்கும் தெரியாது. அவர் வந்தாரு சார் எனக்கு ஜாப் என்னைனாலுமே அப்படி இருக்கிறனால அவர் 2 வீக்ஸ் காமர்ஸ் எடுக்கிறதுனா அப்போ இந்த மாதிரி சொல்லுவேன். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த டூலை வச்சு கொஸ்டினர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காரு. அந்த கொஸ்டினரை வச்சு இதையும் நியூரோ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு அவருக்கும் அதை கோப்பாச்சு. இவங்களுக்கும் இது அதை வந்து நீங்கள் பண்ணணும். அப்போ அந்த ஆளுங்களுக்கும் எப்படி வந்து இந்த டெக்னிக்கை ரிலேட் பண்ணணுங்கிறது அப்படி இருந்தால் பப்ளிகேஷன்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் ஈஸியாக வரும். ஏன்னா எல்லாமே அல்காரிதம் சாஃப்ட்வேராக இருக்குது. அதிலே லிங்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வேணால் உங்களுக்கு பிளான் பண்ணலாம். Q1 Q2 இல்லை அந்த Q1 Q2லாம் இன்னும் நிறைய இருக்கு. சரி கோர்ஸ் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இருந்தா இப்போ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லேயே நாங்கள் வந்து என்ன நம்ம வேணா பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெக்னிக்குள்ள போகிறது விடாம அதுதான் முதல்ல படிச்சு நீங்க ஓகே அப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இது எப்படி நான் வந்து டாக்குமெண்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து வரும். அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் இன்னொரு நாளாவே இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது நம்மளுக்கு ரிசல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க பண்ணி முடிச்ச உடனே அவங்களோட இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு
ஈஸியாக இருக்குது. அங்கே உள்ள அதை பற்றி என்னோட கனெக்ஷனில் நான் வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கேன். பட் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது தெரியலன்னா இது இப்போ நாங்கள் மறந்து போகிறோம். பட் அவங்க நம்ம அப்புறம் பிளாக் பண்ணுவோம். Shall we start? So now we will go into our technical. Now we will go into our technical stuff, right? So what are we going to do? We are going to classify and we are going to train. By the time now you must be in a position to know what is classification, right? Classification is differentiating each data. She is so and so, she is so and so, she is so and so. Segmentation is grouping the data, right? So we will see with the help of images, you will understand this better. So I have taken few sample machine learning methods, right? இப்போ அப்படியே நம்ம சுருக்கி ரொம்ப டெக்னிக்காக உள்ள போகணும். Sample machine learning methodsல I have taken artificial neural networks. Anybody learned about artificial neural networks? ANN? No one? ANN is one of the commonly used machine learning method which is used for classification and right? That is the algorithm or the machine which is going to take a decision. So traditionally I am going to take a network called as counter propagation neural network. இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க கூகுள்ல போய் பாருங்க, right? CPN or counter propagation neural network, and there I am going to make modifications. In the same way, I am also going to take coherent neural network or self-organizing maps, where I am going to make modifications. So traditionally என்ன இருக்கு அதையும் we will look at என்ன changes நம்ம பண்ணணும். பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும்? High accuracy, low less. இந்த ரெண்டே நம்ம அது வந்து classification. Segmentation I have taken another machine learning methodology which is called as fuzzy logic. Fuzzy logic தெரியுமா? Anyone? No. Not a problem. And the traditional fuzzy logic எடுத்துட்டு through modification of fuzzy logic also we will, right? நீங்க நோட் பண்ணிக்கீங்க. இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே you go to Google and try to find out some content of the traditional. This is the overall picture of your work which you are going to do. First என்ன இருக்குது? MR image database. MR means magnetic resonance. இது எங்க இருக்கும்? இந்த பிளாக் எல்லாமே எங்க இருக்கும்? கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இருக்கும், ரைட்? இந்த MR image எங்க இருந்து வந்திருக்கும்? MR machine is connected to the computer. So I am not bothered about MR machine. அது clarity நல்லா இருக்கா, resolution நல்லா இருக்கா? I am not an image scientist, right? So I am not bothered about that. கம்ப்யூட்டருக்குள்ள என்ன நடக்குங்கிறது மட்டும்தான் நான் செய்ய போறேன். ஏன்னா I am going to take a decision. நான் ஒரு டெவலப் பண்ண போறேன் ஒரு algorithm, machine learning algorithm which is going to take a decision. But என்ன பிரச்சனைனா my real time data which is an MR image cannot be used directly
to my machine learning method for இங்கே தான் நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். கண்ணு ரோஸ்லி பார்த்த உடனே எங்கே போயிடுது, ஆப்ஜெக்டை பார்த்து நேரே எங்கே போயிடுது, பிரெயினுக்கு போயிடுது. பட் ரியல் டைமில் அப்படி போக முடியாது. போனீங்கன்னா ரோஸை பார்த்துட்டு சன்ஃப்ளவர்னு சொல்லுவீங்க. ஏன்னா ரியல் டைம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் கேமரா they are not as accurate as human. அதுக்காக தான் இந்த சோனி பேனாசோனிக் எல்லாமே கிளாரிட்டி அறியும்னுட்டு கேமராஸ் எடுத்துகிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க. இன்னுமே சேட்டலைட் இமேஜ். we got a funded project from DRDO for anomaly detection. அருணாச்சல் பிரதேஷ் பார்டரில் வந்து சைனா பில்டிங்ஸ் கட்டிட்டு இருக்காங்க, அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. பட் என்னன்னா எங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்க இமேஜ் வந்து வச்சு அதை செய்யவே முடியும். படம் இருந்தால் தானே சாப்பிட முடியும், டேட்டா இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும், டிசிஷன் எடுக்க முடியும். பட் அந்த டேட்டா இஸ் நாட் கரெக்ட். ஏன் நாட் கரெக்ட்னா டியூ டு த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் வித் த கேமரா. ரைட். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா we have a step called as pre-processing because most of you are new to medical image analytics. இதை நீங்கள் எடுத்துக்கங்க, நீங்கள் plenty of wonderful things பண்ணலாம். இதுதான் complete flow. Pre-processing வந்து பண்ணலாம். Pre-processingனா என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ 2 type of images உங்கள்கிட்ட இருக்கும். நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கலெக்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களை துரத்தி விட்டாங்கன்னா சிமுலேட்டட் இமேஜஸ்க்கு இங்கே எடுத்துக்கலாம். ஹாஸ்பிட்டலில் போனோன்னா உங்களுக்கு மாலை போட்டு வரவேற்று டாக்டர் கேபின்ல தான் உட்காந்து பெருப்பாலே அடிப்பாங்க, கிளம்பி போவாங்க. I remember how many times I traveled from Karnia to KG to Lotus. இன்னைக்கு முடியாது, டாக்டர் போயிட்டாங்க, சர்ஜரி இருக்காங்க, நாளைக்கு வாங்க. You have to keep on having patience. But ஒரே ஒரு தடவை நீங்க அவங்களை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா they will come and go. Okay? So don't think போன உடனே நம்மளுக்கு அப்படியே பழம் போல எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுப்பாங்க, இல்லை, தரவே இல்லை. So அது கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா you can go for simulated images also. Right? Simulated imagesனா என்னன்னா இன்டர்நெட்ல ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி அவங்களே எம்ஆர் மிஷின் வச்சிருப்பாங்க. And they will take volunteers by paying $500, $1,000. காசு கொடுப்பாங்க. Right? They need not be பேஷன்ஸ் இல்லையா அப்படிங்கிறது they are not going to check. So சில டியூமர் பேஷண்ட்ஸும் $1,000 is close to 80,000 90,000 rupees. பேஷண்ட்ஸும் வாலண்டியராக வந்து they will give their data. அந்த டேட்டாவை இமேஜஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் you have in McGill from Canada, you have from Purdue யூஎஸ்ல இருக்கு, பிரின்ஸ்டன் யூஎஸ்ல இருக்கு. இதெல்லாமே கூகுளில் நீங்கள் பிரெயின் இமேஜஸ் போட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய வெப்சைட், ஸோ தட் பப்ளிக்கலி ஆல் த ரிசர்ச்சர்ஸ் கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். அண்ட் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸில் அவங்களுடைய டேட்டா பேஸ் என்ன பண்ணணும், ஸோ அவங்களுக்கு பாப்புலாரிட்டி. ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் பிரெயின், ரெட்டினா, லங் எதுக்குனாலும் யூ வில் ஹேவ் த simulated images also, right? As per research paper, you can use either real time or simulated. Right? நீங்க ஒரு project proposal எழுதுறீங்க for government agency, DRDO, DST, ISR எழுதுறீங்கன்னா they will expect only real time. அதுதான். After that, image pre-process பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்கு இன்புட் என்ன நேச்சர்ல இருக்கும்? What is the nature of this input? Image. Image na enadhu oru photograph. Is it analog or digital? நம்ம digital ni சொல்லுவோம், but it is actually analog. அது எப்போ digital ஆகும்? கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் it will be converted into ASCII as zeros and ones and it will become digital. Right? நீங்க எப்போ ஹார்ட் காப்பியா வச்சிருக்கீங்களோ you can still say it is only analog. Maybe you have a digital camera and you say that my version is digital, but still as long as you have an image, MR image photo-வா இருக்கும்போது it is still analog. அப்போ அந்த அனலாக எப்படி நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல கொடுங்க?
ஸ்க்ரீனில் போய் பேஸ்ட் பண்ண முடியுமா ஃபோட்டோவை பேஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் அனலாக் இமேஜ் should be converted into digital, or I would say numbers. Right? Numbers and the images எல்லாம் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் create. இங்கதான் மேத்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ லைக் மேத்தமெட்டிக்ஸ். எனக்கும் மேத்ஸ் பிடிக்காது சின்ன வயசுல, பட் வேற வழி இல்லை, மேத்ஸ் படிச்சுதான். மெஷின் லேர்னிங் இஸ் physics plus maths with small amount of biology. Physics plus maths with small amount of biology. So நீங்க பண்றீங்க, எனக்கு மேத்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா you can take a co-author from them. They will help you in the mathematics part. So in the feature extraction is the block which converts your image into numbers. அங்க வந்து different types of features இருக்கு. I will tell you later. So இப்போ இந்த நம்பர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நம்பரை எங்கே கொடுக்குறோம், நம்ம நேரே மெஷினுக்கு கொடுக்குறோம். Now we are going to talk about the process later. Process முடிச்ச உடனே performance analysis. It will be analyzed in terms of percentage. 80% 90% 100%. 100% வந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது, பட் ப்ராக்டிக்கலாக அது வரவே கிடையாது. It is very very ஈஸியாக நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கும், பட் கையை வச்சாதான் தெரியும். It is very very difficult. புரிஞ்சுதா? You have any doubts or queries here? Any queries? So these are the 1, 2, 3, 4, 5 modules which we are going to see. In the rendezvous my focus, right? But again you are new, so I will give just touch upon this. This is all about MRI that you can see. So these are the different types of images, right? So if you think that let me do some research on any application, first நம்ம பாடியில எந்த பார்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இது நீங்க போய் என்ன சொல்லணும், பிரெயின்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், டேட்டா கலெக்ஷன், ரைட்? டேட்டா கலெக்ஷன்ல இன் மை எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் கலெக்டட் 4 types of. ஸோ நீங்களும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கலெக்ட் பண்ணும்போதே மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது. யூ நீட் டு கலெக்ட் டேட்டா அந்த டாக்டர்ஸ்டையோ, சரி இது என்ன டைப், ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியாது. அவங்க கிட்ட கேட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கி 4 types நீங்க வச்சுக்கணும், ரைட்? அதை வந்து ட்ரைனிங் டெஸ்டிங் இருக்கு. Now can you tell me why should I divide this into training and testing? Training என்னது? already told you. Storing data, very good man. Testing என்னது? recollecting the right? இப்போ இந்த சேம் சினாரியோவை நான் என் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்க்கு எடுத்துட்டு போறேன். நான் 90 days டீச் பண்றேன். என்ன பண்றேன்? ட்ரெயின் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறேன், என்சம் எக்ஸாம் வைக்கிறேன். அதில் என்ன பண்றேன்? டெஸ்ட் பண்றேன். கிளாஸ்ல நான் 3+5 டீச் பண்றேன். எக்ஸாம்ல 3+5 கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாது? கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாது? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, கேட்கலாம் சார், அப்படிதான் சார் கேட்கணும் அப்படிம்பாங்க. கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதா? மேம் சொல்றாங்க கேட்க கூடாது. அதுதான் ரைட். 3+5 அவன் என்ன பண்ணிடுறான், மெமரைஸ் பண்ணிடுறான். We have the Bloom's taxonomy, right? Remember, understand, apply, analyze, evaluate and the higher level. Remember பண்ணிடுறான். 3+5 என்னது? 8. அவனுக்கு 3யும் தெரியாது, 5ம் தெரியாது, +ம் தெரியாது. 8. அங்கே என்ன பண்ணிடுவான், 8க்கு போய் எழுதிட்டு நான் மேத்ஸ்ல பாஸ் ஆகிட்டேன், will be very. பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை பண்ணக்கூடாது. டீச் பண்ணும்போது தயிர் சாதத்தை கொடுத்துட்டு எக்ஸாம்ல பிரியாணியை கேட்டுடணும். அப்பவும் if he is able to do that, then he is a very good learner. Only then I can say his machine, natural machine, learned the concepts. When he was learning, identifying the patterns. +ங்கிறது ஒரு பேட்டர்ன், 3ங்கிறது ஒரு பேட்டர்ன், 5ங்கிறது பேட்டர்ன். ஸோ 3+5 8னா 16+8 என்னவா இருக்கும், 24 அவனுக்கு தெரியும். What I am trying to say is the data which is given for the training during 90 days
should be different from the data which is given for the testing process. நீங்க ரெண்டையுமே சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்க அல்காரிதம் எப்பவுமே நல்லா தான் ஆன்சர் கொடுக்கும். அதை பார்த்துட்டு என் அல்காரிதம் வந்து சார் பாருங்க பெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் கோ அண்ட் செக் வாட் இஸ் யுவர் இன்புட் டேட்டா. ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா யூ நீட் டு டிவைட். இங்கே நான் வந்து ஐ ஹவ் கலெக்டட் 540 இமேஜஸ் 60 60 16 டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். மிச்சத்தை அப்படியே என்ன பண்ணிட்டேன் டெஸ்டிங் டேட்டா போட்டேன். Now how many images should I go for? As of now for research it should be in 4 digits. 4 digits. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1000 ஆறு மாஸ்டர் லெவல் 500. Okay, and BTech level it should be at least 100. Bachelor's level it should be at least. இந்த மாதிரி இருந்தா தான் உங்களுடைய கண்டென்ட் ரிசர்ச் ஆர்டிகிள்ஸ்ல இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? ஏ மட்டும் படிச்சுட்டு எனக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தெரியும் சொல்ல முடியுமா? I cannot say. They will say your data is not sufficient for you to learn the information. Right? So always make sure that you have sufficient amount of data. These are our images. This is what my MR images will look like. இப்போ நான் உங்களுக்கு 4 நேம் கொடுத்துருக்கேன். இதை அப்படியே நான் delete பண்ணிட்டேன்னு வைங்க. delete பண்ணிட்டு இதை shuffle பண்றேன்னு வைங்க. Will you be able to identify whether this is so and so? பண்ண முடியும். நம்மளும் பண்ண முடியல. டாக்டரும் யாரு? டாக்டரும் மனுஷன் தான். நான் கரெக்டாக சொல்றேன். டாக்டரும் மனுஷன் தான். காலையில ஒயிட்டை திட்டு வாங்கிட்டே வந்திருப்பாரு. அவர் கண்ணுல இதெல்லாம் டியூமர் போர்ஷன். இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறதுலாம் டியூமர் போர்ஷன். அவர் கண்ணில் டியூமர் போர்ஷன்லாம் வேற மாதிரி தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கேன். வாய்ப்புகள் இருக்கு. He is prone to error. He is prone to error. That means his brain may take a wrong decision. ஐயோ அவன் செத்து போயிடுவான். How should I prevent from taking him a wrong decision? ஒரு சப்போர்ட் கொடுங்க. ரைட்? என்ன சப்போர்ட்? நம்ம அல்காரிதம். இங்க அவர் கிளிக் மட்டும் பண்ணா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அல்காரிதம் வந்து என்னைக்குமே மாறாது. அது மெஷின் இல்ல. அதுக்கு கவலையா நோயா ஒன்றும் கிடையாது. அது பாட்டுக்கு அதை ரன் பண்ணி இதுதான் ஓவரால் செட்டப்போட. So remember when you talk with the doctors, tell them, sir, ma'am, I am not going to replace you. அவங்க பயந்துருவாங்க. ஜூன் என்ன நீ கொண்டு வந்துட்டு மெஷின் வச்சே செஞ்சுருவாங்க. Ma'am, I am not going to replace you. I am going to augment you. I am going to help you take a correct decision. Right? That is the correct way of talking with the physicians when you approach them. So over image சொல்லும்போது you will have small boxes. Right? I did not bring out the direct information. இதில் pixels னு சொல்லுவாங்க. Pixels means picture element. சின்ன boxes இருக்கும். அந்த picture elements நிறைய இருக்க உங்க இமேஜஸ் கிளாரிட்டியா இருக்கும். நீங்க சோனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? 1 million into 1 million ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா அது வந்து என்னன்னா ஸ்மால் பிக்சர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். நம்மளோட வந்து 256 cross 256. It is very easy to process with MATLAB or Python. இந்த சைஸ் பெருசாக கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பண்றதுக்கு திணறும். அப்போ நம்ம குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு குவாண்டம் மெஷின் லேர்னிங்கே வந்துருச்சு. அதுக்குள்ள நம்ம போனா தான் அப்போ ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் நவ். ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டன், அது வந்து தேவகி ஸ்கேன் சென்டர் மதுரையில் வாங்கினது. there is also another thing where you have collected data from internet. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். மெக்கில் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க வந்து வச்சிருப்பாங்க. வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா நிறைய இமேஜஸ் இருக்கும். அதே நீங்கள் டவுன்லோட் எடுத்து பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்க, ப்ரீவியஸ் இது வந்து நான் ரியல் டைம் இமேஜஸில் ரைட் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கோ ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன். அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவை? இதே மாதிரி நிறைய இமேஜஸ் இருந்தால் தான் I can give and say this is A type, B type, C type. So I say metastatic glioma, astrocytoma, meningioma. But when I go for segmentation, இந்த
artificial images la I am going to do segmentation. When I go for segmentation, how do I divide? Clustering பண்றேன். அதுக்காக தான் அந்த டக் போட்டவ முதல்ல காட்டுறேன். I am not doing classification. இந்த மேமான்னு நான் பிரிக்கல. I am trying to find within her eyes, her nose, her ears, her lips அப்படின்னு நான் பிரிச்சு எடுக்கிறேன். Right? எதுக்காக நான் பிரிச்சு எடுக்கிறேன்? I want to find out whether the tumor pixels have grown or they have shrunk in size. So classification oda output classes segmentation or clustering oda output classes are not same. Ena application is different. Understood? Now this is the image, these are the images which I collected from internet, right? இப்போ இத mild, moderate, severe ஏன் நான் segmentation பண்றேன்? எனக்கு அந்த டியூமர் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியும். வால்யூம் ஆஃப் டியூமர் வந்து எனக்கு தெரியும். I should know. So I am saying mild if it is less, moderate if it is more, severe if it is very high, right? Now if I do not give these names, will you be able to find? எல்லாமே மூணுமே என்னது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. These are the challenging tasks. சரியா? பிளேனையும் sir, I am going to do a project to classify plane and a tiger. கரெக்டா தப்பா யூசிங் மெஷின்? நீங்க அது நார்மல் கண்ணிலே இது என்னது பிளேன், இது வந்து டைகர். பிளேன் டைகரை எதுக்கு மெஷின் லேர்னிங்க்கு போறோம்? All the works which are challenging for human beings க்கு தான் போறோம். ஸோ நீங்க அப்ளிகேஷன் எடுக்கும்போதே உங்க பேப்பரை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. சரியா? டிஃபரன்ஷியேட்டிங் a girl and a boy, அதுக்கு வந்து ரொம்ப தேவையில்லை. டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ட்வின்ஸ் யார் வேணும்? நம்ம நியூரல் நெட்வொர்க் இஸ் ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி சேலஞ்சிங்காக உங்கள் அப்ளிகேஷன் இருந்தால்தான் நீங்கள் வந்து போகலாம். அதர்வைஸ் when you start doing some research, make sure that your problem is challenging. If not, people will not accept your work. இப்போ எங்க டியூமர் இருக்கு தெரியுமா? Can you find out? ஒரு ஒயிட் கலர் டாட், அந்த டாட்டை நீங்க கண்டே பிடிச்சிக்க மாட்டீங்க. டைம் முடிஞ்சிடும். ஐ வில் ஷோ யூ. இதுல ஒரு ஒயிட் டாட் தெரியுதா? இன்னொரு பெரிய ஒயிட் இருக்கு, அது சின்ன ஒயிட் தெரியுதா? இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பெருசு இருக்கு, அது கீழே சின்னது மங்கி இருக்கு. இந்த ஒயிட்டுக்கு கீழே இந்த சின்ன ஒயிட் தெரியவே இல்லை. ஆனாலும் என்ன சொல்றாங்க? மைல்டா. இது என்ன ஆகும்? grow up, right? So my task is not only differentiating in the type and the patient after he comes after 1 month, I should be in a position to find out whether the tumor has grown or shrunk in size. என் கண்ணுக்கே தெரியாம இருந்ததுன்னா doctors cannot find out with human eye. At that time you will. அதே மாதிரி you have 4 categories and again you have to separate into training and testing. இப்போ என்ன training பாருங்க? I am calling it as pixels, pixels, pixels. Why do I say that? All this data are within one single image. Classification க்கு எத்தனை image வேணும்? நிறைய வேணும். But for segmentation, I am doing the process within an image. அங்க gray matter இருக்கு, white matter இருக்கு, gray matter, white matter, then CSF இருக்கு, then இதே மாதிரி abnormal tumor portions. So classification is different, segmentation is different. So first I talked about the pre-processing, right? I will just skip this. This is the steps we have used for pre-processing, right? And because we are not going to talk about image processing, I will skip all the previous steps. இப்போ வெளியே எங்க ஒரு லிங்க் இருக்கா? This is my original input image. But look at the last one. Do you see the ring? No. Can you tell me what is this ring? Affected area. Tumor எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இந்த ring என்னன்னா skull. நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது?
ஸ்கல்லும் சேர்ந்து வந்தது. அதனால என்ன பண்ண முடியாது? I cannot directly give to my machine and take a decision. Why? My skull also has the same characteristic features as the tumor portion. அப்போ இந்த டியூமர் மாதிரியே இதுவும் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒயிட் கலர் தெரியுதா? இந்த லாஸ்ட் ரிங் அதுவும் இதுவும் சேமா இருக்கும் டெக்ஸ்டர். When they are same, even if the machine white color is not shown here, இது என்ன சொல்லிடும்? இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்ன இருக்கு? டியூமர் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். Right? Which is not correct. But for natural analysis, நம்ம data எங்க போயிருது? Brainக்கு போயிருது. So what should I do? I should remove the outer skull first. அதுக்கு தான் I have taken series of steps. இதுக்கு வந்து நீங்க image processing படிக்கணும். I have taken a series of steps. முதல்ல நான் dilution பண்ணுவேன். Dilute பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will create a mask. I have created a mask which is free from outer area. அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிற எல்லாத்தையும் black எல்லாம் நான் white மாத்தினா இத மாதிரி எனக்கு ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்ல மாத்துற மாதிரி மாஸ்க் பண்ணுவேன். இப்போ இதையும் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். ரைட்? ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு இங்க வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஜீரோ இருக்கோ அதெல்லாம் அங்கே என்னவா மாறிடும்? Zero. Anything multiplied by 0 is 0. Anything multiplied by that number is that number. So இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு information. So இந்த portion 1, white colorனா 1. So அது மட்டும் தான் எனக்கு உள்ள இருந்து கிடைக்கும். வெளியே இருக்கிற ஸ்கல் எல்லாம் இந்த dilution பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு? போயிடுச்சு. So அது black color கூட mix ஆனதுனால black is 0. Anything multiplied by 0 is அந்த information. இது செய்யறதுக்கே 2 to 3 months ஆகும். இப்போ நான் இந்த இமேஜ் தான் என்னோட என்ன இமேஜ்? கரெக்ட் இமேஜ் ஃபார் மீ டு கோ ஃபார் ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ். நெக்ஸ்ட் வாட் ஸ்டெப்? ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். இப்போ என் இன்புட் டேட்டா எப்படி இருக்கு? இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இமேஜ். அந்த இமேஜை என்னால் பேஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் மை இமேஜ் இன்டு நம்பர்ஸ். So I have several mathematical equations. இப்போ இந்த ஸ்லோவா மேத்ஸ் வந்து உள்ள வரும். Right? I have several mathematical equations which are called as features. Right? In the features என்ன feature? Why do I say this as feature? For differentiating x and y, their features are important. Can I differentiate them with the number of eyes? Number of eyes ரெண்டு பேருக்கு என்னதான்? 2. Number of legs எல்லாமே சேம் தான். So I have to identify, அதான் என்னோட வேலை. என்ன ஃபீச்சர் எடுத்தா machine will correctly tell that this is person X, this is person. That is feature extraction process. These are plenty of features available. இது வந்து ரொம்ப primitive-ஆன ஈஸியான features. Now we have plenty of complex features also available. Right? So you can use any of the features and convert your input image into numbers. How many features have I taken? 8. ஏன்னா எனக்கு என்ன பண்ண போறேன்? கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஏயா பியா சியா டியான்னு தெரியும். ஸோ ஏக்கு ஃபீச்சர், பிக்கு ஃபீச்சர், சிக்கு ஃபீச்சர், டிக்கு ஃபீச்சர். ஸோ 8 வேல்யூ எனக்கு கிடைக்கும். ஒவ்வொரு இமேஜ்க்கும் எத்தனை வேல்யூ கிடைக்கும்? I will get 8 values. So this is the table of that value. How many features have I taken? 8. Now this is white matter features. This is for segmentation. Gray matter, CSF and tube. Right? இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் சேம் ஆயிருந்தால் என்ன கன்க்ளூஷன்? If all values are same, what will be the conclusion? No features are same. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? All data remains the same. அப்படின்னா மிஷினல் டிசிஷன் எடுக்க முடியுமா முடியாதா? It will feel difficulty. தப்பா டிசிஷன். Right? இப்போ யார் வந்து டேட்டா கொடுக்குறா? ஹியூமன் பீயிங்ஸா? நீங்க தான் ப்ரோக்ராமர்னு வச்சுக்கீங்க.
நீங்க தான் feature extract பண்ணி you are supplying the data. So நம்ம எந்த stage of AI ல இருக்கிறோம்? Stage 1 of AI ல தான் இருக்கிறோம். என்னைக்கு அந்த மெஷின் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணு வச்சு டேட்டா எடுத்து அதுவே பண்ணிக்கிடுதோ அப்பதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து right. This process everything is done by human beings. So அவங்க திருப்பி features எடுத்து இந்த values எல்லாம் sufficientா differentா இருக்கான்னு பார்க்கணும். Right. If they are different, in the first row எடுத்தீங்கன்னா ASM. If they are different, 5 digit 4 digit னா computer can easily இது வந்து real time images. Now comes our real part. இப்போ வந்து டேட்டா என்ன இருக்கு என் கண்ணில் இருந்த அந்த sepals and petals வந்து is ready for me. Where should I give the sepals and petals? To my brain. And the brain is equivalent. I am creating an algorithm which I am going to call it as artificial neural network based. First I will show you the conventional traditional one. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை மாற்றலாம். So the sample I have taken is counter propagation neural network. And for the first case study, we are going to do what? Image classification. Right? Now you must know what is meant by image classification and how you are going to categorize. Right? So you have two steps here. என்ன பண்ணுவோம் first? We are going to divide into training and testing images. And ALM is trained with the not the images directly, but with the features of the training images. Now I am going to first what I am going to do, store the data. When I say store the data, store the features in the network, right? With the help of an algorithm which we call it as training. Right? This is the place where you can play and make plenty of modifications to reach our objective of high accuracy and low time. Now this is your counter propagation neural. Right? You have an architecture, you have a training algorithm. Architecture na enadhu? Human body, external body, which you can see can be called as an architecture. உள்ள இருக்கிற emotions, that intelligence, that we call it as a training. Right? So this is the standard architecture. இத வந்து CPN was framed in the year 1991 அப்பவே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Right? Neuroscientists and the people who are working in neural network, they Rosenblatt எல்லாருமே already they found this algorithm CPN. What is the CPN algorithm? CPN architecture. These rounds are called as neurons. Right? உங்க brainல எப்படி store பண்றோமோ அதே மாதிரி in a similar fashion we are going to store in this network also. These are neurons. Why do I have 8 in the input side? Why do I have 8? I have extracted 8 features. Correct? Feature extraction 8 extract பண்ணதுனால ஒரு நியூரானுக்கு I am giving 1 feature. Then as per the architecture, you have, this is called as input layer. Then as per the architecture, this is called as hidden layer, and this is called as output. Right? How many neurons should I have here? 8. How many neurons should I have here? 4. Yeah, 4 போட்டிருக்கேன். தப்பா கரெக்டா? Because how many classes I have? 4. So ஒவ்வொரு நியூரானும் எனக்கு என்ன சொல்ல போகுது? Whether this is type A, type B, type C or type D. Got it? Right? Machine input is number. Machine output also will be number. So from the number, you need to take a conclusion. இப்போ என்ன வருது? என்னதான் மெஷின் நானும் ஹியூமனோட சப்போர்ட் அங்கங்க தேவைப்படுது. That's why we are still in stage number 1. அந்த நம்பரை எடுத்து you can find the decision. Whichever is greater. We have different activation functions. I am not doing that. Based on the numbers, you can say this is type A, type B, type C.
neurons should I have here in the hidden layer? யாருக்குமே இன்னும் ஆன்சர் தெரியாது. Till 2025, it is still an open area of research. Right? How many should I have? நீங்க 10 வச்சா நல்லா வரலாம், 12 வச்சா நல்லா வரலாம். Because our neuron in our natural brain is completely different. நீங்க maths நல்லா போடுவீங்க, நான் biology நல்லா போடுவேன். So there is some difference that is hard to predict. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன gaps between your human intelligence and artificial intelligence. Now for this example, I have taken it. Right? Now this is my architecture. இப்போ இந்த architectureல எங்க போய் data store ஆகுது? Neuronsல தான் it is going to store. But neurons are typically represented by an alphabet called as U and V. Right? U is called as a weight, V is called as a right? ரெண்டுமே weights. Why we have U and V weights? Because if you have two layers, right? Say for example 3 layers here. First layer, second layer, 3 layer. அப்ப எத்தனை interconnection point வருது? 2 interconnection or junctions are available. அப்போ ஒரு junctionக்கு we call it as set of weights U. For another junction we call it a set of V. இப்போ உங்க data வந்து இதுல தான் store ஆக போகுது. Right? What is the size of this U? This is called as U11. Right? Yeah, 11. It starts from the first neuron till goes to the first neuron in the second layer. அப்போ இதோட என்னவா இருக்கு? U88. Source is 8, destination is 8. அப்போ இது எத்தனை lines இருக்கும்? 64 lines. Each line will be given a number between 0 and 1. That is called as weight. இந்த 64 சேர்த்துனா நான் என்ன சொல்றேன்? I am calling it as this corresponds to the chaotic interconnection in our brain. Millions of interconnections in the மாதிரி இருக்கு. Now here we have only an 8 cross 8. Understood? Yes. The neural networks தெரிஞ்சா இன்னும் easier. I had lecture for neural networks, but thinking that you people will be already knowing neural networks, I skipped all that. Maybe some other time I can give on especially neural networks. So இங்க வந்து U ni வரும். இங்க என்ன நடக்குது? How many weights I will have? 32 weights. Right? இந்த 32 weights we call it as V. இப்போ என்னோட objective என்னன்னா இந்த U என்னது V என்னது. Right? What is the U? What is the value of V? U na 64 values அதுக்கு உள்ள இருக்கு. இங்க வந்து 32 values இருக்கு. These are called as weights or importance measure. நீங்க ஒரு book எடுத்து படிக்கிறீங்க. First time what will you do? ஒரு கதை புக்கோ ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கோ நீங்க when you start reading that, first you will start from the first page itself. கரெக்ட்டா? யார் ஆத்தர், எங்க நடந்திருக்கு அதெல்லாம் we will see. Second time when you read, what happens? You will leave out all the unwanted things. Third time what you will do? Paragraph. Fourth time, fifth time போக நீங்க எங்க போறீங்க? You know which is important. நம்ம பிரெயினுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த process நடக்குது. That's why looking at the data once or studying a subject once will not store your data. அதுக்காக தான் revision. திருப்பி பார்த்தா தான் human mind can store the data. In the same way, our training process is also iterative. திரும்பி நம்ம ஒரே process பண்ணுவோம். என்ன பண்றோம்? This U value and V value will keep on changing. Right? At one point of time, நீங்க அந்த program Python program run பண்ணி at one point of time U and V அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகாது? Change ஆகாது. What do you mean by that?
saturation, or I can say that நான் படிச்சிட்டேன், right? நான் வந்து இந்த சப்ஜெக்டை படிச்சிட்டேன்னு சொல்லும்போது உங்கள் பிரெயின்ல பல மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு. That changes are represented in weights. So training is nothing but calculating the weights of the network. Suppose if I have more number of layers here, அப்ப என்ன நடக்கும்? The number of weights will be significantly increasing. When they increase, what will happen? These lines will be increasing. When these lines increases, what will happen? U and V values will increase. நடக்கும்போது program run ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்? அதிகமா. நீங்க போய் radiologist கொடுக்கும்போது 5 hours 6 hours எடுத்தாலும் he will not be. But at the same time, when you have more layers, what is the advantage? Accuracy. ஏன்னா நிறைய நியூரான்ஸ் இருக்கு, நிறைய டேட்டா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டோர் பண்ணலாம், நிறைய கத்துக்கலாம். At that time, it will give you more accuracy. So இது எப்பவுமே ஒரு ட்ரேட் ஆஃப். அந்த ட்ரேட் ஆஃப் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பேலன்ஸ் பண்ண. So this is the algorithm, right? Mathematical algorithm of counter propagation neural network. Right? I will tell you one by one. Just try to listen and grasp information. If you have any doubts or queries, just raise your hand. Okay? First, I know I need to find out U and V. I am giving a specification I and J for U. What do you mean by that? This layer I am going to call it as I. This layer I am going to call it as J. This layer I am going to call it as K. Right? So V will be between J and K. U will be between I and J. So first I have to initialize the weights. அது கரெக்டான வெயிட்டா தப்பான வெயிட்டா? Definitely it is going to be a wrong weight. Right? It is going to be a wrong weight. But I am unable to find out the values without anything. So நானே என்ன பண்ணிக்கிறேன்? Randomly ஒரு weights கொடுத்து அந்த weight keep on changing. That weight will keep on changing, and at one point of time it will come to a statistic. So first, if you use Python or MATLAB, it will be easy for you to initialize the weights. Second, what I am going to do is I am going to calculate a function called as distance function. Right? இதுக்கு என்ன suffix இருக்கு? J. What do you mean by that? All these operations are happening in the hidden layer. How many D values will I get? Battery powder. No? How many D values will I get? 8 values. So D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. What is the formula for the distance? It is the difference between the inputs X. What is this input X? What is this input X? They are nothing but the features. நம்ம ஏற்கனவே extract பண்ண features, right? That features subtracted with X. Sorry, subtracted with my initialized weight values. Do I have the weight values here? Yes, I have already initialized. Now I am trying to find the distance. At the end of step number 2, how many values will I get? 8 values. What is the formula? Uij minus xy. Can you tell me what will be d5? d5 என்னவா இருக்கும்? What will be d5? இதை expand பண்ணுங்க. I varies from I varies from 1 to 8. J varies from 1 to 8. But I am asking D5. That means I am fixing J. அப்போ இதுல என்னவா இருக்கும்? J remains always 5. I will vary from 1 to 8. அப்போ என்ன வரும்? U 1 5
minus x1. Summation na plus u2 5 minus x2. Right? Now we will go to the diagram. u11 u15 we will say u18 u18 right? 28 அடுத்தது எங்க இருக்கு? All the arrow marks pointing towards that neuron will be considered for the distance calculation. அதுதான் காரணம். புரியுதா? All the arrow marks which are used for that specific neuron என்னெல்லாம் உள்ள வருதோ அதெல்லாம் considered for that weight calculation. Next step என்ன பண்றேன்? நான் பண்ணல, இதெல்லாம் யார் பண்ணுனா? I forgot the name of the scientist who framed CPM. யாரோ ஒருத்தர் 19 ல பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன்? I am trying to find out which is having the minimum value. Right? Minimum value. இப்போ இந்த D8 ல ஏதோ ஒன்று will have the minimum value. Right? Say for example D5 ஆ இருக்கலாம். Say for example, right? If D5 is having the minimum value, now what I am going to do? I am going to adjust the weights of U15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 8. இப்போ ஒரு question கேட்கிறேன், whether all the 64 weights are adjusted or only a subset of weights are adjusted. All the 64. இவங்க ரெண்டு பேரும் சப்செட்ஸ் சொல்றாங்க, கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. எனி அதர் பர்சன் எப்படி நீங்க எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கு சொல்றீங்க? I varies from what? 1 to 8. J varies from what? இல்ல நார்மலா J varies from 1 to 8. அப்ப எத்தனை U values இருக்கு? 64 வேல்யூ இருக்கு. அந்த 64 வேல்யூல I am not adjusting everything. Which only I am adjusting? எது வந்து minimum. அப்போ ஒரு 8 2 நீ வச்சா 8 நீ வச்சா எத்தனை வெயிட்ஸ் தான் வரும்? ஏதோ ஒன்று தான் செலக்ட் ஆக போகுது. அப்புறம் எத்தனை ஆரோ மார்க் வரும் உள்ள? கரெக்டாக சொல்லுங்க போது. பெர்ஃபெக்டா 64 வெயிட்ஸ்ல 8 வெயிட்ஸ் தான் எனக்கு என்ன அட்ஜஸ்ட். இப்போ எனக்கு U வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? இனிஷியலைஸ் பண்ணேன், இது வந்து எனக்கு புது U வேல்யூ வந்துச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து I have one more problem. இந்த V நான் கண்டுபிடிக்கணும், right? அந்த V கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றேன்? I have another formula which was given from Q. இப்போ என்னது? Y minus V. V வந்து ஏற்கனவே இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன். Y வந்து என்னது? Y is called as labeled data. Somebody told labeled data. What is that labeled data? Other name for labeled data? Sir? Categories or we can say targets. Right? Technically speaking, we are saying that it is target. So, if this comes under, நான் டக்கோட போட்டோவும் கொடுத்துட்டு டக்கோட நேமும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த அல்காரிதம் எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும்? சூப்பர்வைஸ்ட் ஆர் கேட்டகரிஸ் பேஸ்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். COVID-19 2019 when it affected us, we were trying to develop an algorithm. ஆனா எங்ககிட்ட என்ன இல்ல? டார்கெட் வந்து இல்ல, ஒய் வந்து இல்ல. இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ண முடியுமா? அப்ப நம்ம அன்சூப்பர்வைஸ்ட் தான். Right? So we need to have all the requirements discussed before going to the algorithm. இப்போ அந்த ஒய்யும் என்கிட்ட இருக்குதா? ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்க்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கேன் கீழே? மெட்டாஸ்டாசிஸ். அடுத்து மெனிஞ்சியோமா, கிளையோமா, ஆஸ்ட்ரோசைட்டோமா. I have the names, I have also the target. அந்த டார்கெட்டை நான் 0 1 2 3 அப்படின்னு வச்சு I will give in the beginning. இப்போ யூவும் கிடைச்சாச்சு, பியும் கிடைச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? Is our process over? No. Why it is not over? Process over கேட்டா நீங்க உடனே நோ சொல்லிட்டீங்க. Why it is not over? ஒரு ஸ்டெப்ல
நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் எப்பவுமே கிடைக்கும். Right? Now repeat this process again. Now with the new u value, v value, you have to go and find again d. When u changes, what will happen? d மாறுமா? இப்போ மினிமம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 8 சொன்னோம். இப்போ இது 3 ஆ வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? Now what happens? Another set of 8 values will get adjusted. Correct? Right? இதே மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். எவ்வளவு நேரம் சுத்தணும் எனக்கே தெரியும். எவ்வளவு நேரம் படிச்சா இதை பாஸ் ஆகுதுன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க கிட்ட கேட்கறான், நீங்க என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க? யாருக்கும் தெரியாது. சரியா? ஐட்ரேட்டிவ் தம்பி நிறைய நேரம் படிப்பா, நல்லா படி, நல்லா படிதான் சொல்ல முடியும். நல்லா எத்தனை நம்பர்ன்னு அவங்க யோசிச்சுட்டே போவோம். அதை கண்டுபிடிச்சா நம்மளாம் பெரிய ஆளாயிரும். சரியா? ஸோ சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் some CPN is very computationally very heavy. Right? It will take 24 hours, 48 hours now. So, the சுத்திக்கிட்டே எழுதுறதுக்கு at one point of time, you will get U and V and your process is over. இப்போ இந்த நெட்வொர்க் என்ன ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கு? It has stored all the different types of brain images. இப்போ அது வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஏதோ ஒரு புது MRI பேஷண்ட் வரும்போது, MRI ஸ்கேன் எடுக்கும்போது, it will immediately tell that இது A, இது B, C, D, because all the A, B, C, D features are already stored in rose தெரியும், sunflower தெரியும், mango தெரியும், grapes தெரியும். இது mango, இது grapes, இது rose, sunflower. I can easily identify. But இந்த weights தான் ரொம்ப ரொம்ப இப்போ வந்து நல்லா பாசிட்டிவா இருக்கு. We will be very happy. இது வந்து ஒரு confusion matrix result. I have taken accuracy. It is close to என்னது 92.5. Very happy. அப்படியே தூங்க போயிடலாமா? போக முடியாது. ஏன் போக முடியாது? என் ரிசர்ச் பேப்பரை போயிடுவாங்க. தம்பி இது ஒன்னோட இல்லப்பா, 20-25 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி somebody formed. அப்போ நான் வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணணுமா? இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? Should I be a critic or should I congratulate you? நம்ம இப்போ வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம். ஒரு மூவி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா we should be a critic. அங்க என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். Now based on my explanation so far, you would not have got the complete gist of it. What could be the drawback of this one? இவ்வளவு நேரம் நான் உங்களுக்கு அல்காரிதம் சொன்னேன். அல்காரிதம் பாசிட்டிவா நீங்க பார்த்து நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. But I am looking from a different view and say that I want to find some drawbacks. என்ன drawbacks இருக்கு? Accuracy 92.5, not very bad. அப்ப என்ன drawback இருக்கலாம்? Time தான் drawback. சொல்லுங்க சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். எவ்வளவு நேரம் சுத்தணும்னு எனக்கே தெரியும். ரைட்? நீங்க மேத்தமெட்டிக்கலா அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல ஓஆர்என் படிச்சிருக்கீங்களா? அல்காரிதம்ஸ், கம்ப்யூட்டேஷனல் காம்ப்ளெக்சிட்டி படிச்சிருக்கீங்களா? நீங்க அதை அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா, you will find out this many times you have to run the program. இது ஏ வந்து என்னது? நம்பர் ஆஃப், நான் எக்ஸோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஆள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு 100 ஃபீச்சர் வச்சாதான் சார் நல்லா வரும்னா படி வச்சுக்கோ, உட்காந்துட்டே இரு சிஸ்டம் முன்னாடி. இது மல்டிப்ளிகேஷன். சரியா? 100 into n வந்து என்னது? கேபிட்டல் n. அதுக்கு ஒரு 200 வைப்பாங்க. சரி, 200 வைக்கிறேன். 100 into 200 into 6 plus 4 into n into p வந்து அவுட்புட்ல இருக்கும். 1 into 6. Right? அந்த 6ங்கிற நம்பர் வந்து பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஆபரேஷன். எத்தனை சப்ட்ராக்ஷன், எத்தனை அடிஷன். இதுல நான் என்னோட அனாலிசிஸ் பண்ணல. என்ன பண்ணலன்னா, addition is not same as multiplication. ஒத்துக்கிறீங்களா? Addition is not same as multiplication. 3 plus 3 is 6. ஆனா 3 into 3 is 9. How many times 3 is getting added? 3 times. And the depth analysis I did not do. அது வந்து இது ஒரு loophole, but I have taken இந்த ஒன்னும் same அப்படின்னு எடுத்துட்டு I have given a rough இது. இதுக்கே உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு டைம். ஒரு இமேஜ், எத்தனை இமேஜ் நான் வச்சிருக்கேன்?
540 images வச்சிருக்கேன். அங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறது. It's very very difficult. These are the issues. So நீங்க ஒரு மெத்தடாலஜி நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா பாசிட்டிவை பார்க்கவே செய்யாது. Not in all cases for research. சரியா? நெகட்டிவ் என்னன்னு பாருங்க. CPN networks are sufficiently accurate. ஒரு கை தட்டிக்கலாம். They are accurate. அப்புறம் வந்து படத்துல ஊசியை சொருகணும். But the high accuracy is achieved at the cost of high computational complexity. Time நிறைய எடுக்கிறாங்க. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன? Computational complexity increases with increase in the number of layers. கூட accuracy வேணும்னா இன்னும் நீ என்ன பண்ணணும்? டைம் வந்து கொடுக்கணும். இந்த மூணாவது இருப்பாங்க. This is very crucial. The accuracy is dependent on number of iterations. Right? It also suffers from local minimum problem that we can keep as of now. So what should I do? Suitable modification should be made. இப்போ option A, option B தர போறேன். To improve the accuracy, to reduce the time. எதை choose பண்ணுவீங்க? To improve the accuracy or to reduce the time? Which one you choose? To reduce the time. Reduce the time. யாராவது improve the accuracy இருக்காங்களா? மேம் சொல்றாங்க. சார் சொல்றாங்க. Sir, can you tell why we should improve accuracy? Optimize the network. Okay. Maybe I will say your answer is not wrong. I will not say your answer is correct, but I will say your answer is not wrong. Your answer is something like a topper saying I have scored only 98 marks, I won 99. Or she scored 99 and she wants 100. ஏன்னா ஒரு மார்க் போயிட்டு அப்படின்னு உட்கார்ந்து அழுத மாதிரி உள்ள. But more than that, we have a pressing problem of 98, 99, okay. 93, okay னு ஒரு ஆள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. நீங்க அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா விடாப்புடியா அதுல தான் நான் பண்ணுவேன்னு இருந்தா இன்னும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? டைம். So now my job is I need to reduce the time. அதே நேரத்தில் accuracy 50 போயிட்டுனா 50 போகக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் எனக்கு என்ன கிடைக்கணும்? அட்லீஸ்ட் எனக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த 92.5 ஆறு மெயின்டைன் இல்லைன்னா என் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் வேஸ்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ வாட் ஷுட் ஐ டூ? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இந்த ஆர்கிடெக்சர் உங்கள்கிட்ட இருக்கு. யூ ஹேவ் அன் ஆர்கிடெக்சர், யூ ஹேவ் அன் அல்காரிதம். So what I thought was, I found out that my problem is mainly with the computational complexity or time, or it is also related with the number of iterations. In the mathematical formula, in the T, right, for n iterations, T iterations. If I can remove this T, significantly my time will be reduced. Right? I am just saying reduction in time. I am not saying zero. Zero na kondu vanduven na sollave illa. I am saying that in correspondence to my traditional method, my method will be zero. Idukku na kandupidichadu in 2012 I developed this algorithm and it is still available in one of the topmost neuro journals called as neurocomputing. நீங்க பின்னாடி அந்த ரிசர்ச் பேப்பர் வேணும்னா you can go there and download that. நீங்க அதை படிச்சாலே பேஸ் வேணும். neural network base is mandatory. Once you know that, automatically you can develop many algorithms. So how can I make sure I remove the iterations? So what I did was, I took the paper, I wrote these algorithms, right? In the steps, 4 step தான், 5 step. இந்த ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். Right? For some time I thought and then I came to a conclusion. What if the minimum value is set to 0? Traditional and CPN கண்டுபிடிச்சவர் என்ன பண்றாரு? Distance, he is finding the distance, then he is finding minimum.
உள்ள மினிமம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு. ரைட்? அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் what he is doing சுத்தி வராது. Right? But we all know mathsல minimum numberனாலே 0. It cannot be negative because I know the weight value ranges from 0 to 1. So what if I set the minimum value equal to 0? அப்படி செட் பண்ணினா what will happen? என்ன நடக்கும்? Distance value நீங்க 0 னு செட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? What is the formula for distance given here? U minus x. Distance is equal to u minus x is the actual formula. Now I am making this distance is equal to 0. அப்ப என்ன நடக்கும்? U minus x is equal to 0. Right? Then what will happen? X minus u is equal to 0. X is equal to u. At the same time, நீங்க v வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது y will be equal to v. Do you have x? Do you have x? X ங்கிறது என்னது? Inputs. What is this inputs? Features. உங்கள்ட்ட இருக்கா இல்லையா? You have that 8 values. Right? Now do you have targets? Yes. You have that v. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சுத்தி வர போறது இல்லை. Straight away depending on my input data. Input data la நான் features கண்டுபிடிச்ச உடனே I will say that these are my input features and immediately I take them and assign the values to u. Output la இருக்கிற target values எடுத்து I am going to assign it to v because I suspect that my minimum value is 0. Now what I am doing? I am also finding the minimum value. இப்போ எனக்கு minimum value என்னவா கிடைக்கும் when both are same? இப்போ நான் x is equal to u னு கொடுத்து CPN கண்டுபிடிச்சவர்ட்டே கொடுத்துட்டேன்னா சார் யூஸ் per as per their algorithm என்ன நடக்கும்? D will become 0, which is what he is trying to find with the help of many iterations. Right? Because you have x and y, you can straight away go and substitute in your architecture. The story is over. Now what you have done? You have eliminated the need for iterations. Iterations இல்லாதனால உங்களுக்கு time period என்ன ஆகும்? Significant-ஆ கம்மியாகும். Iterations-னால accuracy கம்மியாகும். There is also another point. Right? When you study more, always will you score 100? அப்படி கிடையாது. நீங்க ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல போயிட்டீங்கன்னா again it will roundabout come and affect your performance. We call that as local minimum. Right? Final answer விட நான் படிச்சிட்டே நினைச்சு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா again you will score only less marks. Right? That's a different concept I need to explain more. So for the time being, you can keep in mind that iteration also will reduce the accuracy. So now look at the values. What happens? Confusion matrix, you get many zeros here, and look at the value, interestingly. It comes to 98. Is this my region of interest? No. நான் இதுக்கு எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணல. I did not do anything to improve my accuracy. I did only to improve my time. Time பாருங்க. Less than 2 CPU seconds. There is no multiplication, there is no addition, there is no other calculation, only assignment. Right? X is equal to u, v is equal to y. அப்படி ரெண்டே எக்ஸ்பிரஷன்ல என் பைத்தான்ல முடிச்சிட்டேன். For loop கிடையாது. Otherwise I have to use for I is equal to 1 is to t. அந்த tங்கிறதே எனக்கு the number of operations significantly reduced and you will get the result within a quick. Right? At the same time, I am happy to find out that my accuracy is also improved. So அந்த iteration ங்கிறதுனால எவ்வளவு பிரச்சனைன்னு பாருங்க. Right?
கம்மியா படிச்சா நல்லதா அதிகமா படிச்சா நல்லதா nobody knows. So அந்த நம்ம படிக்கும்போது அக்யூரசி வந்து எரர் வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க மினிமம்ல போய் மாட்டுனீங்கன்னா இட் இஸ் குட், ரைட்? பட் அதுல ரெண்டு மினிமம் இருக்கு. ஒன் இஸ் கால்ட் as global, ஒன் இஸ் கால்ட் as local minima. Local minima is not the correct answer. நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், பட் யூ ஹேவ் நாட் ஆக்சுவலி ஸ்டடிட். அந்த மினிமால நீங்க மாட்டிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? அக்யூரசி will drop. Right? So this is the way how you can improve inferences and the modified CTN is independent of iterations and hence the computational complexity and the convergence rate is minimized. The problem of local minima is also minimized. The accuracy is also improved. Why? Every time you make any equation or do anything, you should say why. Since more stabilized weights, fluctuation ஆயிட்டே இருக்கும் iterations now. இங்க வந்து there is no fluctuation. So my weights are stable. இருக்கிறதுனால my accuracy is. This is the way how you have to develop. இப்படி நீங்க ஒன்ன கண்டுபிடிச்சு nobody can claim that they found this concept. Right? இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு மாடலை கண்டுபிடிச்சு if you develop something and then if you write a research article, the chances of your article getting accepted is Q1, Q2 or even Web of Science Q3, Q4 will be. Our problem is we are using the same method. CTN கண்டுபிடிச்சாரோ என்ன கண்டுபிடிச்சாரோ அதே எடுத்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு போட்டுருவோம், பேடி ஹீட் கால்குலேஷன் போட்டுருவோம், மென்டல் அனாலிசிஸ்க்கு போட்டுருவோம், எல்லாம் போட்டுருவோம். பட் ஃபைனலி நத்திங் வில். I will not have much time for that. So for example I will show you for segmentation. This is another fuzzy logic. This is for clustering, right? For clustering and grouping. This is called as grouping. What is this green color? Tumor, right? இங்க tumor இருக்கிறதா எனக்கு இங்க tumor வந்திருக்கு. Then violet color is gray matter இருக்கலாம். இந்த light blue is CSF இருக்கலாம். Then you have the white matter also. இதே மாதிரி இங்கே பாத்தீங்கன்னா you will have this blue. இதுதான் எனக்கு region of interest. I am not bothered about whether these data are correct. டாக்டருக்கு என்ன வேணும்? டியூமர் போர்ஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கா கூடி இருக்கான்னு வேணும். So when based on this analysis he will convert it into a black and white and he will extract out the tumor. Count the number of white pixels, you will find out whether there is a reduction or whether there is an increase. அதுவும் அவருக்கு எப்படி வேணும்? குயிக்கா வேணும். But this traditional FCM algorithm, fuzzy sequence algorithm, which will be time consuming because again you have to update a parameter called as U and C recursively, iteratively you have to adjust. So here again what I am doing is I will just quickly go to, I am doing an input vector dimensionality reduction. Do you remember the search methods which I gave you? All the data which are given to you are not necessary to make a decision, right? So இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா I am taking only samples. I am taking only samples. In the entire group குள்ளேயும் 50 members இருந்தாங்கன்னா traditionally all 50யும் ஒண்ணா வந்து process பண்ணுவாங்க. Now what I am doing is ரெண்டு பேரை compare பண்றேன். If their distance is 0, what it is? They belongs to the same. They are both same. இப்போ நான் இவங்களையும் தனியா பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு ஆளை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? My data size will be right. This will reduce my time. Now again there is a challenge. When I try to find the difference, what value should I make? 0 வைக்கணுமா?
try to find out very close match. அதாவது threshold 0 வச்சனா என்ன வரும்? I will find out only these many number of representatives. எத்தனை பேர் complete match இருப்பீங்க? இப்போ நான் ஒரு டேட்டா எடுக்கிறேன். I will take man and I will subtract with each one of you and try to find out whether you have a closest match. Closest match I am fixing a value as 0. How many will be there? 1 வருமா? மிச்சம் எல்லாரும் என்ன வேணும்? தனித்தனி category. Then the number of categories are more. Value அதிகமாகும். நான் அடுத்த அளவுக்கு threshold வைக்கிறேன். 50 இருந்தா ஓகேங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல 50 டிஃபரன்ஸ். அப்ப என்ன வரும்? நிறைய பேர் மேட்ச் ஆயிடுவாங்க. அப்ப என்ன வரும்? பிக்சல்ஸ் வந்து கம்மியாகும். 190 வைக்கிறேன். 190 வைக்கும்போது என்ன ஆயிரும்? Number of data reduction will be extremely high. But depending on this, your performance will vary. Right? Depending on this, your performance will again vary. கம்மியா இருந்த accuracy இருக்கும். But what happens? Your time period will be again. But when you go for your modified FCM, same process, but again your efficiency and the time period will be reduced in comparison now. In comparison to the traditional. I am not saying that it is very much reduced for practical application. It is reduced in comparison. Any doubts or any queries? So I will stop with this. நான் எடுத்தேன்னா இன்னைக்கு 8 மணி ஆகும். அப்போ யாரும் வீட்டுக்கு போக முடியாது. So model 3 is people came to deep learning nowadays, right? No more machine learning, deep learning. What is the difference between machine learning and deep learning? Anyone knows? More hidden layers. One answer. Any other answer? Man சொன்ன மாதிரி more hidden layers. இன்னொரு தான் முக்கியமான answer. Task overwhelmed. Okay. In normal machine learning, நம்ம இதுவரை பார்த்தது வந்து traditional ANN machine learning. யார் feature extract பண்ணலாம்? Who did the feature extraction? We, humans. Manual intervention. Deep learning la feature extraction is automated. Right? Deep learning la feature extraction is completely automated. ஏன் ஆட்டோமேட்டட்னா COVID-19 இமேஜ் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க 2019ல. Do I have any idea about COVID image? தெரியாது. Now I am asked to extract the features. எப்படி நான் feature extract பண்ணுவேன்? எனக்கு அது தெரியவே செய்யாது. Have you visited Kremlin in Moscow? Kremlin Moscow visit பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல. Now I will tell you extract the features for Kremlin and Taj Mahal. பண்ண முடியுமா? தாஜ்மஹாலுக்கு பண்ணிருவீங்க, நீங்க போயிருக்கலாம். கிரெம்லின் வந்து ஐயோ எப்படி இருக்கும்? ஓகே இப்படிதான் இருக்குமோ, புட்டிங் இருக்கிறான், அவன் இப்படி இருக்கிறான், அப்ப இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க ரஃபா என்னது ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது there is a chance that it will go wrong. அதுக்காக தான் we go for automated feature extraction. இது ஒரு digit recognition example. Suppose you do not have any idea about digits. இப்போ நீங்க features நீ horizontal line எடுக்கிறீங்க. How many digits will be there with horizontal line? Sorry, vertical lines எடுங்க. எங்கெல்லாம் இருக்கு? 1ல இருக்கா? Yes. 4ல இருக்கா? 9ல கூட வரலாம். Now இந்த digit 5ல கூட வரலாம், 6ல வரலாம், 7ல வரலாம். Now if you have more than one digit with vertical lines, this is same as differentiating x and y with number of i's. Machine வந்து என்ன ஆயிரும்? Confuse. Horizontal lines எங்கெல்லாம் இருக்கு? 0ல வரலாம், 3ல வரலாம், 4ல வரலாம், 8ல. More than one digit. Same இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? Again machine will get confused. Small circles 0 2 6 8 எல்லா இடத்துலயும் வரலாம். அப்ப இது கரெக்ட் ஃபீச்சரா ராங் ஃபீச்சரா?
wrong features. Why wrong features? Why did I choose wrong features? எனக்கு digit பத்தி idea. எனக்கு brain image, tumor image என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. நான் பார்த்ததா இல்ல, எனக்கு தெரியாது. So what should I do? எல்லாத்தையும் நான் இதுதான் கரெக்டா இருக்கும்னு எடுப்பேன், பட் அது தப்பா இருக்கும். Now you give the responsibility of the feature extraction directly to the machine. எப்பா நான் பண்ண மாட்டேன்ப்பா, நீயே என்ன பண்ணிக்கோ, features extract பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்ற கான்செப்ட் தான் deep. So when it automatically extracts features, what will happen? The need for expertise will be removed and also irrelevant features will not come. அது என்ன தேவையோ அதை வந்து கரெக்டா எடுத்து you will have the one such example is your CNN. I will not go there, don't worry. You will have CNN, where CNN has a traditional idea of why it is more suitable for images and computer vision applications. Then I explain it will take more time. CNN has three methodologies: convolution, max pooling. Convolution operations படிச்சிருக்கீங்களா computer science? You must have studied. Convolution நாலே position invariant, right? Traditional deep learning methods enna problem na, if I stand here it will identify me as Joe. If I stand near the door it will say this is Ramu. அது கரெக்டா தப்பா? எங்க இருந்தாலும் I am what I am, right? Convolution, because of the use of convolution operation, it is position invariant. Whether you stand in the middle or the side or wherever you have, it will be easily identifying that this is the one. I have detailed explanation. Maybe I will skip all these things. Now this is traditional CNN. You can also have CNN with modifications. CNN la problem enna, how many layers madam told? How many layers you have in deep learning? More number of layers. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், ரெண்டு லேயருக்கு என்ன ஆகுது, தப்பா டான்ஸ் ஆகுது. More layers now what will happen? Complexity will be very high. On a deep learning what happens is we are unable to minimize the complexity, but you have a procedure for that. First என்ன பண்ணாங்க, pre-trained models. I skip all these things. Pre-trained models அப்படி transfer learning கொண்டு வந்தாங்க. You know transfer learning? Pre-trained models is the process by which the first layer can be frozen, right? அப்படின்னா ரெண்டு adjustment பதிலா ஒரு adjustment பண்ணா time will be reduced. Good. If still what happens is feature extraction la problem. First layer is feature extraction. When it is frozen, நம்ம correct features extract பண்ண முடியல, so we are facing problem again. So what you can do is you can take இதுதான் CNN ஓட model. Okay, so this is the traditional model where you have the feature extraction process here, right? And this is our traditional neural network. This is called as fully connected. So what I am doing is, in the weight I am going to minimize, right? Already this weight has been frozen. So if I can minimize this weight also, the computational complexity of deep learning will come significantly down, right? For that, again I have developed an algorithm, right? This is very complex again. By coming from in the reverse direction, right? This article is also available in the journal Neural Network World. You can note down Neural Network World. If you are unable to find out, later you can let me know. Again, this process, in the iteration process, I will come from the reverse side. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பேக் போவாங்க. I came from the back side to the front side and made some changes. So I
will skip this. This is the way how I did, and I set an error accuracy of 0.01, right? Because zero error is not practically possible. And distance is zero possible, but error is zero possible. So I set a value of 0.01 and I came from the reverse direction and I find the value of u and v, again without any iterations. Because of that, my computational complexity will come down, and at the same time my accuracy will be also. So I'll stop with this. The PowerPoint presentation is with map. If you want to go much more into that, you can go, and at any point of time you can ask me or raise any. Right? So these are my contact details. Right? You can go here and find out some of my information, and if you need any help or support in any of the technical areas or in terms of publications. Probably I was discussing with ma'am to have a separate workshop on how to write research papers exclusively. Right? Probably we will discuss later and we will let you know. So when you combine this art of writing and your technical innovation, then nobody can stop you from achieving all the credentials which you are. Now this is time for a short question answer session. If you have any doubts or please. Any doubts or any queries? Your doubts can be silly, nothing wrong. Complex ஆயிருந்து அப்படி கேட்டானா அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது. All of us make mistakes. All of us are learning. Right? We all are learning every day. And the learning process, if you miss out, specifically research students, right? They should pay more attention on these concepts of why. If professors, if you have any research students also, pass on this information and make them do in that direction. Then you will get good. Any quick queries, one or two? Okay. If we don't have queries, we will stop this session. Thank you very much for your patience listening. Right? One problem is I feel that you are not very much into neural networks and that place, right? I thought that because many people may come from that type, and I took it to the extreme. என்னோட எக்ஸ்ட்ரீமோ குவாண்டம் மெஷின் லேர்னிங் போடலாமான்னு யோசித்தேன். சரி வேண்டாம், எதுக்கு அவ்வளோ போகிறதுன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ரைட்? அதர்வைஸ் இஃப் ஐ வுட் ஹவ் நோன், probably I would have start from the scratch on neural networks. அது மட்டுமே 2 hours till it can go. Right? So adjust with that. நீங்க தான் கொஞ்சம் செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணி you make sure that this and your contents are. Hopefully if you get some good publications with your scholars or with you, that will be one of the happy moment for me. Right? Thank you very much for your patience. Thank you. On behalf of organizing team, it is a privilege to propose the order plans for this session on unconventional machine learning and deep learning for image analysis and out-of-box approach, conducted as part of 6-day academic sponsored at FDP. First and foremost, I express our sincere gratitude to our management, respected principal madam, IPC director and dean for their continued encouragement and support in organizing such impactful programs. We have very special thanks to our resource person of the day, Dr. Jude Hemant sir. Sir, you
your session not only explained the basics of machine learning in clear and structured way, but also catered the needs of beginners, intermediary, and expert. The live demo on the brain image classification is truly showcased how out-of-box approaches can transform image analysis. I would also like to thank all other members, faculty members, and the students from various institutions for their active engagement, for the active participation. Once again, our heartfelt thanks to everyone who contributed to making the seminar memorable and success. Thank you, sir. That is an article summary. இவ்வளோ நாள் பண்ணோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தோடதும் இது ஒரு சம்மரி மாதிரி we have to do. 4 days 4 article summary பண்ணிருக்கீங்க. Day 1ல இருந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து சம்மரி தான் நீங்கள் எழுதுவீங்க. அது மட்டும் எனக்கு கொடுப்பாங்க. எழுதிட்டு லஞ்சு போயிடலாம். ரிட்டர்ன் ஆனதுக்கப்புறம் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக் ரெண்டும் முடிச்சாதான் சர்டிஃபிகேட் எழுதுவோம். 2 o'clock enable ஆகிருந்தது டெஸ்ட்டு. முடிச்சோடனே ஃபீட்பேக் முடிச்சிங்க. Date போடுறப்ப நீங்க வந்து from date to 2 days இதுக்கு மட்டும் போடலாம். 18 ல இருந்து 23 வரைக்கும் போடுங்க. Date of instructionங்கறத 18/8 to 23 அனிதா டீம்ல வாங்கி எழுதுனீங்களா? அன்னைக்கு வாங்கி எழுதுனீங்களா? இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போனது, இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போனது எழுதிருக்கீங்களா? யாரும் சார் எழுதிச்சாரா? ஓகே. கொடுத்தீங்களா? traditional
இப்போ நான் பார்த்தேன் இவங்க ஏன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் தான் டைம் வந்து இவ்வளோ ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த யோசிக்கவே வரணும். நான் வந்து என்னன்னா பேப்பர் யோசிக்கிறது எப்போவுமே ஒரு ஈஸியான வேலை சேஞ்ச் எப்படி பண்ணலாம்னா இட் இஸ் இந்த ஆட்டோமேட்டிக். இதுக்கு பதிலாக இப்போ கன்வல்யூஷனுக்கு பதிலாக டிஎஸ்பி போடலாம், எஃப்எஸ்பி போடலாம். இதுக்கும் ரிலேஷன் என்ன ரிலேஷன் அது மேத்தமெட்டிக்கல் டைம் வந்து கம்மியாகும். ஏன்னா அதுதான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன். நீங்கள் வேறு எங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டைம் வந்து கம்மியாகும். எடுத்து என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். எதனால டைம் அதிகமாக இருக்குன்னா ஹைட்ரேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணணும். அதாவது இது ஈக்குவேஷனில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்போ அந்த கடைசி உள்ள செக்மெண்டேஷன் வந்து நம்ம பின்னால் இருந்து வந்துருக்கோம். அது வேற சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். டிபிஎனோட டெசிஷன் இது நான் பின்னால் இருந்து டிபியை செட் பண்ணிடுவேன், அவுட்புட்டை செட் பண்ணிட்டு இன்புட்டுக்கு வந்து அது டிஃப்ரெண்ட் அதுதான் நீங்கள் யோசிக்கணும். உட்காந்து யோசிச்சாதான் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து மாடிஃபிகேஷன் நான் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி. இப்போ நீங்கள் இதே கான்செப்டை நீங்கள் வேற ஏதாவது சப்போஸ் உங்கள் ட்ராப் இப்போ இதில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன இல்லை ட்ராபேக்னு அதை கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டீப் லேர்னிங்கில் நான் வந்து ஃபைனல் லேயரை மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணி குறைச்சிருக்கு. ஆனால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் வந்து எத்தனை கன்வல்யூஷன் லேயர் யூஸ் பண்ணீங்க? நானும் 50 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு சின்ன பார்ட்டை மட்டும் அட்டாக் பண்ணி கன்வல்யூஷன். இப்போ நீங்கள் 50 கம்மி பண்ணணும். இல்லை கன்வல்யூஷன் ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து கன்வல்யூஷன் எக்ஸிங்கு ஒய்ங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த எக்ஸிங்கு ஒய்ங்கு வேற மேத்தமெட்டிக்கல் இப்போ நம்ம டிஎஸ்சி எஃப்எஸ்சி ஏதாவது போடலாம். அது ஈஸி போட்டால் ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியாக கம்மியாகும். அப்போ நம்மளுக்கு டைம் கம்மியாகும். அப்படி அது உட்காந்து யோசித்தாலும் ஜஸ்ட் லைக் அந்த நாட்கள் இருக்கிறீங்களா? அது கொடுப்பாங்க. இன்னும் ஒன் வரல ஃபார்ம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி கட்ட வச்சுருக்கேன்னா இந்த ஃபார்ம் ஃபீட்பேக்
இது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? இல்லை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? விஷயம் கரெக்டு, ராங் பர்சனாக கேட்குறேன். வருங்களா மேம்?
வந்து நம்ம புக்ல ஆத்தர் நேம் இருக்கும் அதே மாதிரி போடலாம். KGCAS ஓட ரிசப்ஷனுக்கு வந்தீங்கன்னா அங்க ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்கலாம். லாஸ்ட் போட்டோ நீங்க அதை எடுத்து அதுக்கப்புறம் அனுப்பிச்சு போகலாம். எல்லாருமே அங்கே அசம்பிள் ஆயிருக்கும். இந்த 5 டேஸ்க்கான ஆர்டிகல் சம்மரி பண்ணி யாராவது ஒருத்தர் ஆர்டிகல் சம்மரியில 6 பேர் வாங்கிட்டீங்க. இன்னும் 2 டீம் வாங்கல. பவித்ரா மேம் டீம் வாங்கியாச்சா? தீபன் சார் அவங்க வாங்கிட்டாங்க. இல்ல தீபன் சார் டீம் வாங்கல. தீபன் சார் டீம் வாங்கல. அங்க வாங்க சார் அங்க இருக்காங்க. தீபன் சார் அங்க இருக்காங்க. மகாலட்சுமி டீம் வாங்கிட்டீங்க. பரிமளா வாங்கிட்டீங்க. பரிமளா வாங்கிட்டீங்க. வினிதா மேம் டீம் வாங்கியாச்சு. அர்ச்சனா மேம் டீம் வாங்கிட்டாங்க. பகவதி மேம் வாங்கியாச்சு. நான் டீகா சொல்றேன் சொல்லிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அபிநயா ஆண்டிங்களா? அபிநயா அஞ்சு 6 நாளைக்கு போட்டுருங்க சார்.